soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tinaro mingte Gambia jaw mol ka wole ta ka foko APRC fananda do tinaro kala alle mo stade le so ka APRC da kala image de da ko tenge isaje fo Gambia no ko tenge sila pati ko tenge no yalo say you are putting me in a funny position ko ka ko do kam do ni fa de ko bita jahannam ya ni kala te ko kala Searching for a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjili. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. Are you searching for a reliable and trustworthy? dalal ci gis-gisi tey bi tey dañ later start tuuti ngeen baalal ñu bu baax ci loolu but then I'm sure ne next week inshallah dinañ start on time 10 o'clock tey dañ am of course a new panelist bu ñu join ñu yàgg di ko gis ci social media bi of course mu nekk ko xam ne nit ñi ràññee nañ ko bu baax ci nit yoo xam ne ñu ngi xeexal jigéen muy Nancy Jallow moom man fanam la of course yàgg naa di ko bàyyi xel bu baax and then Nancy dafa xam luy politique because Nancy yàgg na bokk na ci ñoo xam ne ñoo doon taxawal Gambia ci jamono boo xam ne Yaya Jammeh mu ñu doon toroxal Nancy ñu ngi la dalal bu baax ci gis-gis bi tey of course ñu ngi am tamit guest bu mag boo xam ne moo ñoo joon ci show bi gëj nañ ko gis torop ci télé muy Mr Alpha Robinson of course convince naa ko torop amee dama am pour really pousse ko force ko at some point pour mu war a mën a ñëw si show bi pour mën a ñoo join ci loo xam ne tey lañ ko waxtaanee yéen yëpp réew leen mbir ne fu mu nekk nii dëkk bi ñu ngi ñaxtu li nga xam ne mooy problème yi ndox ak courant problème bi yàgg lool am na places yoo xam ne sorry toog nañ 2 weeks or 1 month mënuñoo am ndox wala courant loolu noonu nekk lu métti ñu jàppane fu mu nekk nii government bi war nañoo taxaw make sure ne problème bi ñu solve ko Mr Alpha Robinson moom mu nekkoon managing director of NAWEC am experience of course nit ñi
ràññee ko ci side boobu ak faana boobu noonu moo tax tey ñu indi ko si show bi pour mu ñëw jàppale ñu wax ñu naka la ñu mën a def rek ba problème bi government of the Gambia of course mën a koo solve. Amat Jeng moom tamit PhD student la mu ngi study political science mu ngi Sweden panelist la si show bi daf ñu dee joint ci suñu épisode si kanam tuuti na ñëw Rafi ñu ngi la dalal ci show bi bu baax a baax ak tamit Dabakh Malik of course ak suma boy bi Basamba Dramé the boy from Kevat mu ngi jógee Kevat jos barki déema ñu ngi la dalal bu baax ci programme bi Nancy ñu ngi la dalal ci kër bi di la dalal ci gis-gis xam ne fii mooy place bu ñu ooyee gis-gis sax gis-gis ngay joxe kenn du la senso te am naa yaakaar bu baax si yow Nancy jërëjëf ok balaa ñoo dugal ci waxtaan yi dinaa dugal Mr Alpha Robinson of course mu jos nuyu ak askan wi den ñu continuer waxtaan yi Mr Robinson. waaw hello waaw maa ngi la dégg yaa ma dégg ok all right ok jërëjëf Ansu maa ngi la nuyu ak waa panel bi ak Mr Jang ak déglukat yi yëpp di leen jaajëfal jërëjëf ci invitation bi comme ni nga ko waxee du ma dee bëgg a génn pour wax ci mbiri nawek parce que dama dee bañ nit ñi indi wax yu sew waaye comme que yow nga wax ma ne am ngeen yaakaar daal séentu ngeen suma xalaat ma ne xaaral ma ñëw ma wéccoo xalaat ak yéen pour jéem leen a indil daal li nga xam ne man moom laa jàng ci suma temps bi ma nekkee nawet so di leen jërëjëf jaajëfal ci loolu di waxal nag déglukat yi ne Ansu yaagut ma wax nag ne programme bi ci olof la so su fekkee ne suma olof yi dëgërul rek ngeen xam ne moo ma joxut enough time bu ma prepare jërëjëf Okay, Mr. Robinson, thank you very much si no accepté suñu invitation daf dee difficult torop pour of course ñuy am guest ci show bi mu tax nag tey noo ñëwee si programme bi dina add value to suñ discussion Amat si kanam dinañ la dugal ñu maanaam continuer wax ci wàllum electricity ak tamit water problem bu ñu nekk di face right now. soo demee si wàllu courant World Bank ñooy wax ni ñu ne bu ma ñëwee duñ ko assisté courant mu ngee dog si dee bi courant muy dem di fay di dem about 17 to 19 times la dee dem ñun ñu wàññi ko ba mun ngaa toog si dee bi ñaar ñetti yoon courant bi du dem stabilise électricité bi fu mu nekk nii am nañ courant bu nga xam ne sub-région bi moo ko moom ONVG yàgg na fi Gambia def na si xaalis bu bari ba fu mu nekk nii door nañ di access électricité boobu about 30 megawatts kon soo seetee man bu ma ñëwee luñ amoon si électricité lu nga xam ne loolu lañ amoon fii 40 megawatts la tey soo ko seetee soo combine luñ am yëpp dina dem ba about 100 plus that means ñun luñ soxla mooy 80 so am nañ machine yoo xam ne duñ ko dee taal fu mu nekk nii te maa ngi laa wax ne tam dinañ am universal access mu ngi mel daanaka waa dëkk bi yëpp en courant fii ba 2024 ba 2025 si Afrique ñeneenti dëkk rek ñoo ko am Gambie si la bokk ñun tuuti noonu yëpp ñun si Afrique bi ñun ñeneenti dëkk yooyu dañ si bokk because yeneen dëkk yi yëpp dafa war a nekk 2030 that means Gambia daf leen a jiitu 5 years earlier loolu is a big achievement soo demee si wàllu courant. Okay, thank you very much Mansour ak the whole team of Fatou Network ñu ngi leen di jaajëfatal trop ak Fatou Camara of course ak tamit Haruna Dramé because show bi daf dee ñëwoon Fatou Network ak Paradise TV Mr. Robinson dañoo ñëw ak yow first ñu start waxtaan yi we know very well ne right now Gambia ñu ngi grapple with problem yi electricity ak water ba pare yow nekkoon nga of course managing director NAWEC and then gis nañ investment yoo xam ne NAWEC of course ñu ngi ko def pour mun a make sure ñu cope problème bu ñu nekk di jànkonteel right now
ndax mun nga ñu wax lu tuuti Mr. Robinson lu tax with all investment I mean gis nañ organizations UN EU you know African Development Bank ñu ngi pump in a lot of money I mean chunk of money but still there is huge deficit of problem bu ma wax ni muy ndox ak courant lan ay main problem because ñun outside mënuñoo am idea of what is going on because dañ jàppoon ne as of now dañoo wax beneen problème boo du nekkaati problème yi ndox ak courant Mr. Robinson. ok Mr. Robinson yaa ngi dégg wala ok dafa mel ni problème connection but still dinaa la indi and then nga ñëw Mr. Robinson ok yéen a ngi maa dégg yow yaa ngi doon xala tuuti bi nga wax man I hope ne of course yeah go ahead ok excellent jërëjëf ok di leen jaajëfal again gis nga affaire yi nawet dafa nekk loo xam ne dafa compliqué waaye tey waxtaan bi dinañ ci mën a waxtaan tuuti rek duñ mën a waxtaan yëpp yaa ngi maa dégg ok go ahead waaw bu baax waaw go ahead waaw ma jël kaddu bi ndax allo Ansu waaw ñu ngi laa déglu bu baax Mr. dafa complicated so tey dinañ mën a door waxtaan bi dinañ ci mën a wax liñ ci mën a wax ci waxtu bi li ci des moom waxtaan yi beneen yoon la waaw ok waaw so shortage ci courant ak ndox dellu gannaaw tuuti ñu xool nit ñi liñ bëgga mooy pour ñu mun a am access mooy ñu mun a connect ci pour wàlli courant ak ci wàlli ndox buñ connecté tamit dinañ bëgg a am supply boo xam ne dafa reliable du xuy kamaj du dem di ñëw ba pare boole ci mu nekk loo xam ne tam nit ñi dinañ ko mën a fay dinañ ko mën a afford yéen maa dégg waaw ok so it's those three things access reliability cost léegi li ma bëgg a def balaa ñoo gën a sori ci waxtaan bi mooy just pour ma explain naka la dee doxee nit ñi xam loolu parce que baax nañu bàyyi xel ci loolu ñu mun a gën a gis the bigger picture gis nga boo xoolee ndox ak courant daanaka process yi ñoo jaare yëpp dafa xaw a nuroo ci wàlli courant bi di nga am générateur si ñoom ñooy defar courant bi ñu transport ko through the transportation network through the network ñu distribute ko ñu dugal ko ci kër yi ndox mi tam noonu la dañ ko ngacce ci teen yu mag yi raxas ko dugal ko ci pipe yi dugal ko ci yeneen système yi nga xam ne ci supply network bi la bokk comme ay tank yi ak yooyu léegi sorry suma laptop dafa mel ni mu ngi dem down ok so léegi pour nit ñi mun a am ndox wala courant bu doy chaîne boobu leen yëpp dafa war a dox bu baax da nga war a am générateurs yu doy yoo xam ne dinañ générer li nga xam ne moom la nit ñi soxla ñu mun ko transport yóbbu ko ci kër yi ci diggante biñ ko transporté dina am loo xam ne dinañ ko ci luus mooy transport losses bu eggee ci kër yi nit ñi use ko léegi ñaari yëf moo ci am mooy supply ak demand naaw nawet am nañ luñ am ci loolu la ñoo producer courant am nañ luñ am ci lu ñoo defee ndox tamit léegi nit ñi ñoom li ñu soxla question bi mooy ndax nit ñi liñ soxla ak li nga xam ne moom la nawet am tolloo nañ bu fekkee ne tolloo nañ nawet dina mën a jox nit ñi liñ soxla bu fekkee ne des na nag nawet li ñoo jox nit ñi du doy so loolu moo dee indi problème yi shortage bi nga xam ne moom la ñoo gis yàgg na fi nekk na loo xam ne nit ñi métti lu nañ ko jàmbat lu nañ ko lu bari waaye nit ñi loolu rek la ñoo gis am nañ wala amul léegi boo bëggee xool problème yi nawet te loolu
nañ ci ñëw sa kanam tuuti foo jaar nga xool li nga xam ne moo nekk ci biir ndey mbir la gi li tax de mbir mi doy na wala doyul li tax muy doy wala doyul mooy ci ñetti fànn yooyu mun naa xam ne li ñoo joxe ci fi ñoo générité doyul xam nga nawet ñu ngi ci Senelec ak Kapawa buñ boolee yëpp ndax ñoo doy na wala doyul ndax li ñoo joxe tamit dina mun a dem ci transport network bi pour egg ci kër yi nit ñi use ko ni ñu ko buggee use or not demande bi nag moom li ko dee waral mooy connexion si nit ñi liñ soxla ak li nga xam ne moom la business yi soxla ak économie bi now loolu mooy di main factor bi demande bi drive demande léegi boole na ci am na ci tamit loo xam ne daf dee am effect so for example bu fekkee ne tàng na baax xam nga nit ñi dinañ gën a soxla courant air condition yi di dox ak yooyu so ñaari factors yooyu ñooy drive demande bi now soo xoolee just pour ñu am contexte 2020 peak demande bi mooy demande bi nga xam ne nit ñaa ngi xëcca courant bi bu baax ñaareel loolu ci guddi gi la dee tombé bu nit ñi wàccee dañuy bi seen kër yi 2020 peak demand bi mu ngi nekkoon around 84 now according to benn report bu génn boo xam ne World Bank ñoo ko sanction ñu ngi estimate ne 2023 dina egg 100 to 150 megawatts so yaa ngi gis just within 3 years yokkute bi nga xam ne moo am ci demand bi nawet seen capacity yokku na tuuti ci diggante bi am nañ 20 megawatts yoo xam ne génn na Brikama waaye gannaaw loolu amatuñ leneen léegi nawet seen capacity bi nga xam ne liñ am pour joxe maximum liñ am pour joxe dina nekk about 75 megawatts so yaa ngi gis différence bi ci wàlli courant bi wàlli ndox mi duma ci mun a sori lu bari parce que dang dee gis different figures so bëgguma quote loo xam ne xëj na awma fu ma koo teg bu dëgër li tax may quote mbiri courant bi mooy dafa sukkandiku ci benn report boo xam ne World Bank bi ñoo génne report boobu so lii mooy wax ji daal léegi nag wax ji mooy ndax nawet li ñu joxe mut na li nga xam ne moom la nit ñi soxla muy demande bi wala mutu ko lu tax mutut ko loolu nag nawet rek ñoom ñoo laa mën a wax loolu. Okay, now Mr. Robinson, just this question and then dinañ ñëw back to you and then ma ñëw si suma panelists yi ñoom ñu mun a maanaam faram-fàcce lu président bi wax we've seen président bi mi ngi overconfident ci interview am bi with Malick Jones ne jamono amoon na courant daf doon off 17 times now dafa wàññeeku maybe to 3 times man from my area ak tamit nit ñu bëri ñu ngi jànkoonteel problème yi ndox because dañ dee mën a toog ay 3 days duñu am ndox ndax mu nga ñëw wax tuuti ci lu waral loolu because nawet there was an interview boo xam ne maa ngi ko seetaan an article boo xam ne naan yi mu ngi ko def ak gars yi standard I think or point maa ngi ko read mu ngi wax ne in 2018 2019 nawet war nañoo mun a am 80 megawatts te Gambia bi loolu lañ soxla because before ñu ngi amoon 45 megawatts now despite the fact ne passé nañ 2018 2019 now we in 23 ñu ngi jànkonteel the same problem la mooy the core reason is it ne amuñ capacity bi nawet amuñ capacity bi or dañ amul financial muscle bi pour ñu mun a operate of course seen systems yu gars yi mun a nekk di run right now or what exactly because mënuñoo toog tey ñuy wax waxi ndox 3 days amuñ ko luy main cause bi. waaw ci mbiri courant bi président li mu wax loolu dégg naa ko ba pare gis read naa ko ci report yi World Bank bi tamit te boo seetloo time yi nit ñi doon génn naan dañoo dem ci Westfield ak démonstrer pour mbiri courant wax dëgg affaire bi gënoon na jafe comme bés ni ki tey now after loolu am na lu yokk ci capacité bi waaye comme ni ma la ko waxee ci man li ma gis ci information ba tey capacity nawet li ñoo wax available capacity loolu dafa uteeg install capacity bi mooy li fa nekk yëpp waaye li fa nekk am na ci yoo xam ne baaxuñ am na ci yoo xam ne sax fi mu nekk fu naa war nañ leen a di total available capacity bi
75 roughly 75 megawatts la so boo xoolee li ma la wax ne 100 ba 150 megawatts moom la gars yi forecast ne moom la ñoo soxla in 2023 di nga gis ne obviously there is a big gap léegi NAWEC seen 75 ndax yëpp a ngee dox or not I don't know at any given time it's very rare pour yëpp dox so dina dee am yoo xam ne duñ mën a dox ñaataay dox fi nekk nii man xawma ko loolu ñaar NAWEC ñoo la ko mën a wax léegi bu fekkee ne dañu jënd électricité from Car Power ak from Senelec ñoom foo jaar nga fay leen bu fekkee ne fayloo leen duñ la mën a jox courant ndax loolu am na diggante bi or not I don't know wala mun naa am tamit te loolu dinañ ci ñëw later ne xëy na ñu am na yeneen priorities especially in the case of Senelec parce que xam nga Senelec tam ñu ngi supply Sénégal te Sénégal tam am nañu ay problème yi courant so loolu daal laa la ci mën a wax li ma gis ci li ma xam mooy ne capacité bi fi mu nekk nii doyut li NAWEC am rek ñëpp xam nañ ne doyut ndax li NAWEC am buñ ci boolee Car Power ak Senelec doy na wala doyut loolu mooy di question. Mr. Robinson dinañ la indi just bul sori and then mun nga keep following programme bi nañ la indi ci biir nga ñëwaat because am na ñeneen key questions yoo xam ne bëgg nañ nga answer ko. Nancy nañ ñëw si yow then ma dem si Daba now African Development Bank in March 2020 gaa ngi pump in about $17 million ci NAWEC and then we know clearly ne World Bank EU EIB ñi yëpp they are organizations yoo xam ne partners nañ to NAWEC then they pump in money but with all these xaalis yu ñoo mentioned yet problem bi is not solved si yow sa gis-gis sa opinion lan nga foog ne moo waral loolu noonu Nancy Diallo. ok jërëjëf Ansu kontaan naa trop pour bokk si plateforme yi gis-gis. ban nga tudd Fulani lan la Fulani mooy sa nickname wala. Queen Fulani. Fulani Queen. Get it right. ok Fulani Queen perfect. Fulani Queen. ban nga bëgg ma la ooyee Nancy wala Fulani Queen. boo ma si ooyee rek. ok that's very good Nancy daa tudd. go ahead. foog naa Mr. Robinson farang fàcceel nañu ko bu leer man lu mu wax li ma si understand ma woon sax naka la yëfi di doxee yëfi dafa nekk about demand and supply dafa mel ni suñu xaalis buñ fa mun a pompe ñoom unless xaalis buñ leen di jox su fekkee ne nekkuñ di ko use pour expand and the demand keep going up then dara du wecceeku so question bi ni ko Mr. Robinson waxee rek ne NAWEC ñoom ñoo war a génn si ñu waxa ñun askan gi explainal ñu lu tax lampa bi xaloon naa réglé musuta réglé waaye xaloon naa réglé ba pare fan yi moom nu mel sax dafa garaaw but Nancy yow la nga foog ne mooy address this problem is it at some point because when I was in Senegal time war a fa doon dem holiday dama dee gis ne Senegalese yi dañ dee génn a protest at some point ba di lakka loo xam ne ñaanuma ko of course mu am fii but then after loolu ñu gis Senelec ñu really improved is it ne Gambia population bi right now dañ war a start di react I think there's a lot of reaction foog naa ne wëraalu nañ si koñ yi téye nañ sign wax nañ ba soona the question moo nekk ne ñun ñi ñoo waxal ndax ñun ñoo déglu parce que ñun dañ dee xewal dañoo wax dara ay benn ñaari fan ñu tëddal ko pare nañ si te problème bi fekk solving ko man li ma jànga si yëfi time bi ñoo xeex jaame ñun dañ si déggu woon du affaire yi benn fan ñaari fan dañ si dégg woon ñun ñëpp nekk si benn long term investment la woon exactly okay so dama réalise ne ñun suñ buggee wecc ko bi Gambie ñun ñëpp buñ bugga mu am dañ am pour déggu si du affaire yi wax yi tey wax nañ ko benn fan ñaari fan lampay dooraat nañ di taal di fay man duma juddoo ba tey ñun ñëpp ñun ñu fi toog ba tey NAWEC ngee taal di fay NAWEC dama dee wax ne is the most inconsistent service we have in this country dara wecceekuwut lampa bu fay bi def nañ ko GUC ñu dem MSG ñu ñëw NAWEC dara wecceekuwut wante dama ba pare maybe Gambia is time ñun population bi ñu door di be very conscious of ñun tamit li ñoo consume parce que apartment building boo dem comme man su ma seetee man fu ma dëkka
am nañ fridge am nañ washing machine am nañ am nañ microwave soo seetee Gambia xam naa 10-20 years ago lii kër yu bari amuñ ko woon soo lu Mr Robinson di wax rek da demand mu ngi nekk di eeg te nawek ñoom seen supply bi màcc ko xaalis yi nga wax ne ñu ngi ko faa dugal yëpp nag man liggéeyuma nawek mënuma laa wax ndax xaalis bi ñu ngi ko faa invest te ñun si nguur biñ nekka duñ dee ñëw pour wax askan bi spéculation bi dafa bari communication bi dafa des dama ko dee wax saa yu nekka ne duñ dee génn si pour ñëw wax ñu ñun askan bi xaalis bi World Bank jox nañ ñu $10 fii ak fii lañ ko duggee soo ko laajtee ñu ne da nga sobote nguur te nguur bi ñun askan bi am nañ droit sobote nguur ñun askan bi am nañ droit laaj suñ nguur xaalis bi la ñuy jox pour ngeen toppatoo ñu pour ngeen jàppale ñu ba suñ lampa yi du fay ak taal fan la xaalis bu duga ñun fii nii ñun ñu toog fii nii yëpp waroon nañoo xam xaalis biñ leen jox fan lañ ko dugal. Okay, now be question be follow up quickly because we've seen Mr. Robinson bu mu nekkoon MD. I mean this guy is someone ko xam ne man the first time ma gis ko you know I was really impressed. dafa am charisma and then he has the expertise of course. Competent na nekkoon na fa mu ngi doon liggéey foofu but you know moom waxut ma loolu or du probably bugga sax ma wax si yooyu noonu but then we have someone ko xam ne is competent mu ngi def liggéey bi ñu gis président bi at some point mu génne ko right to you what is your opinion is it ne Gambia bi politique bi dafa dugga fu nekk or what exactly. man dama ne Gambia position bu nit occupy si dëkk bi politique la lu nekk politique la si eboo ba pare ñi gën a mun liggéey bi ñi gën a xam liggéey bi ñi nekk si ron ñoo laa xicca di la xicca pour mu man si suma gis-gis. Mr. Robinson lan nga foog ne loolu am doon jànkoontew I mean of course the current one of course Nani tamit will face the same problem I know. but mu fa ba tey de kon tax na mu ngi def lan la ko président am wax. okay go ahead. Okay, now Rafi sa gis-gis Rafi ci of course lu ma wax ni mooy question yi Robinson being there as MD mu doon liggéey properly at some point gisatuñ ko sa opinion lan nga foog Rafi ne loolu moo happen. Gis nga problème yi nawek man in my opinion it's a very simple fix because dafa mel ni comme Nigeria you know they have the same problem as us for how many years but can you believe just not long ago la Buhari signed a law boo xam ne dina allow all the states in Nigeria pour mun a generate their own power because all the states before dañ leen prevent on from being able to supply electricity they had to depend on NEPA mooy comme ñun suñu nawet so gis nga yi simple fixes la Senegal is a classic case study of how electricity problems can be solved in Africa tey jëlal sa moto tey nga dawal nga ne da ngaa dem Casamance o nga dem Sénégal anywhere in Senegal soo xoolee si tali bi si biir dëkk yi di nga gis lampa yaa ngi taal anywhere and you know how they solve it dañ ko decentralize look power nawet dañ ko war a tas ñu company bi is not working dafa mel ni comme ferry si rek they are not working these are public enterprise yoo xam ne they are man su koy waxee bu leen dee private but what we have is not working can they sit down and think of another solution you know privatization if done in the wrong way is bad but if done in the right way it solves problems let them test NAWEC is 3 components ñu bari xamuñ ko dañ def na tout la NAWEC dañ dee with sewage water and electricity man I know NAWEC very well because I used to do a lot of work for them seen calendar yi yëpp man maa leen ko doon defal for how many years so seen all their installations around the country dama daan dem di jël pictures I deal with them closely because calendar bi soo ko waree génnee foog nga portray lan la NAWEC am so over the years génn naa at least a little bit of experience on their internal ways of dealing NAWEC is overstaffed exemple NAWEC suñu demee tey ñu ne dañoo change benn pôle da ngaa gis i 15 minutes ñu ngi soraan pôle bi ñaari nit dañoo nekk di liggéey si pôle bi NAWEC amoon na time xaw ma ñaara directeurs lañ amoon te directeur bu nekk léegi lañ jox la loon jox la kaa loon jox la lii jox la leen yëpp is waste of money look gis nga su nit yi bëggee progress daf day am forces yoo xam ne ñoom ñu ngi benefit with the status quo because for example léegi suñ toogee ñu ne ok nañ decentralize power generation bi léegi nañ allow nan si ñëw ak whatever partner ñëw mu generate and su mun naa am partners ñu generate then we all take that courant ñu jaay ko NAWEC distribute some people there right now they will not like this thing because you know why ñoom dañoo bëgg a pour générateur bi su yaaxoo
su ñoo leen jënd part bi Germany fa la gaa di sàccee xaalis make seen deal si procurement bi loolu moo tax du musa am ok now si essence ñoo jënda you know lan mooy point bi tey man su ma ñëwoon am private company ñu jox ma strict conditions ne dama war a provide so and so megawatts loolu lañ sign dama war a provide let's say 20 megawatts la war a provide every day su ma ko provide dañ maa fine yeah so man dama make sure ne generators yi will be working 24/7 because man loolu rek laay war a def su ko defee nawet dañoo relax duñu xalaata di jënd oil di jënd fuel di jënd man loolu man maa war a toppatoo waaye man tam based on suma private experience man mun naa provide loolu then you just deliver to NAWEC and NAWEC distributes and then ñu jël xaalis ñu fay àdduna si yëpp maa laa wax that's how they do it it's a very simple fix but still today NAWEC but the sad thing is moom ñoom even si deal suñu dee dugal yooyu sax tara mosu dem xoolal seen deal bi ak ñoom kii nii ñoom baas yi seen deal bi ak Kapa seen deal bi ak Sénégal Rafi si loolu laa bëgg a ñëw now we've seen Senelec of course ñoom ñu ngi nekk di partner guy di cover rural side of the Gambia Kapa in place there was a time ñu ngi fa woon contract bi waroon na dem ba fate and then ñu renew ko is it net da nga yaa ngi gis government bi ñuy am hand in this I mean interest groups yoo xam ne mooy comme nan si lu ma rek deal si yëpp they are all murky we don't really know the bits and pieces because I remember when they were going in for the Senelec deal John Jatta amoon na benn audio bu xam ne mu ngi ko lifi noonu defoon di explain ne moom mu ngi noonu président bi advice ko on the reasons why they shouldn't go with this deal because of dina affect suñ foreign currency and all this and there were alternatives yoo xam ne mun na fix but xam nga lii ji nga Ansu bu la kenn nax ji nga yi su dee xew suñ ñëwee ji nga dis multinational companies ak or whatever company yu ne ñëw nii dañoo am seen kickbacks yoo xam ne yow dañ laa promise ne yow seen amount di nga ko am for every year di nga am loolu so ñoom ñuy am xaalis boobu right now nii dinañ def lu nekka pour make sure ne loolu bu mu leen yaxal waaye gis nga NAWEC billahi suñ amoon ñoo xam ne bugga nañ Gambia te digga liggéey Gambia moo tax every day ñuy jóg di liggéey courant lu musa offi man dem naa exile Sénégal 28 days time yi impasse bi courant musuta fay 1 second Sénégal fii su dee digga let them just park the bus ñoom ñëpp ñu dem Sénégal Sénégal won leen how they did it and they come back and do it but they will never do it because you know why ñoom ñu ngi enjoy si te su gën a saat mooy ñoom ku si nekka sa kër mu ngi am générateur sa kër mu ngi am borehole sa kër mu ngi am tank so they don't care what me and you and her are suffering and it's very 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 sad but man in my opinion NAWEC problème bi billahi lu simple la pour solve su dee am nañu déggu su dee am nañu bugg a réew mi ñu liggéey NAWEC ok Daba Malick sa gis-gis on this naka la ñu mën a maanaam fix problème bi right now Daba waaw Ansu maa ngi nuyu paneliste yi ba pare di welcome suñu sister Nancy di nuyu Mr Robinson ak ñu nekk di seetaan yëpp foog naa problème yi NAWEC discussion nañ ko fii nii several times gars yi ñu ne yow léegi da nga xala lifin da nga xala yaru tuuti lan la mooy problème bi da nga seeda lan mooy problème bi ñu ngi mag yow tamit okay go ahead so foog naa problème yi NAWEC is bigger than like nit yi nuñ ko dee put into context comme like just simplify ko noonu like that xam nga waxoon naa fi ma ne Gambia in 1965 soo xoolee population yi Gambia ak 2023 is way different ba pare soo xoolee in recent times equipments yu nit yi di use seen biir kër yi is way different from nit lu ñu doon use 20 years ago and benn problème la previous government si ak current government bi nekk di def mooy ne the demand for energy has always been increasing but there was no significant amount of investment in terms of infrastructure pour mun a generate ba pare distribute parce que nit lu ñu war a understand mooy xam nga power generation bi ak distribution network bi loss of energy dafa day happen so soo xoolee comme recently maybe du ma wax ne loolu moo nekk main reason bi waaye ndox mu ngi manqué o light mu ngi dem off in certain areas waaye soo xoolee comme like the OIC project dafa ñëw pour ñu modernize suñ network bi suñ distribution network bi because distribution network bi fi nekkoon it's been years musuñ koo change okay soo xoolee itam the similar thing also is happening with the water pipes tamit pipes yi nga xam ne moo fi nekkoon depuis time yi Jawara la woon ñu ko woon so da ngaa jàpp ne di demand for moo dee waral nga gis yenn areas yi pour ñu am ndox dafa nekk late at night because dafa fekk xëy na most of the people are not using the water understand nga nit yaa ngi tëdda so time boobu yow ngay mën a root because time boobu noonu la presse bi dee mën a dem so ñu ngi change yooyu noonu waaye man li ma wax rek mooy ne I think the government ñun benn problème lañ am Gambia or Africa in general and the reason loolu lu tax mu dee happen mooy
most of our politicians are focused on elections, winning elections. So most of ñun government developmental plans are just 5 years or 4 years. Election cycle la rek. Understand nga? Why dëkk bi su bëggee develop foog ñu am 50 years or 100 years master plan, development plan bu nga xam ne it doesn't matter ban government moo fi nekk. I think they have a roadmap boo xam ne by 2030 gars ñu ne dañ bëgg a achieve lot of things. I mean, dañ mën a tackle all these problems. I believe ne loolu mun naa happen parce que xam nga lu tax. xam nga loolu lu tax ma ne la mun naa happen mooy ne because foog nga understand leena because ñu bari tam dañ dee xam nga Gambian si tam dañ dee complain a lot of things yoo xam ne nii duñ dee dem def research to know because buñ fàtte ne tam Gambia dafa bokk si ECOWAS. So ECOWAS dafa am lu ñu ooyee West African Power Pool. You understand? Gambia tey su producer enough energy mun naa jaay Sénégal mun naa jaay Mauritanie mun naa jaay Liberia mun naa jaay Guinea-Bissau. And that's the reason why countries like Sénégal ñu ngi jaay Gambia. Even though Sénégal mu ngi jaay Gambia but soo xoolee Sénégal even in Sénégal seen boppa seen the demand for energy nekkuñ di ko mun a jox seen waa dëkk comme nuñ ko war a joxe. Because you go to Dakar certain areas in Dakar dañoo toog ay months duñu am ndox. You understand? So loolu mu ngi nekk issue foofu noonu but the thing is comme ñoom ñu ngi build seen yenn power plants si rural Sénégal which is closer to Gambia and soo xoolee di capacity bu gars yi di produce communities yu nekk area boobu noonu like in rural Sénégal nekkuñ di mun a use that huge capacity bu gars yi di generate so am nañ surplus so surplus boobu noonu la gars yi di pousse to dëkk yi nga xam ne ñoo leen jege understand nga comme like dëkk yi nga xam ne ñu ngi si around the border then ñu pousse leen ñu dem because mun nañoo use West African power pool bi and that stuff mais pare yaa ngi am OMVG bi tamit Gambia is part of OMVG mooy using the dam in Guinea pour produce energy Gambia si la bokka so loolu noonu yëpp tam mu ngi ñëw so those things su ñëwee tam I think dina help boobu man su ma gom-gom mooy ne man dama believe ne dëkk bu nekka dafa am certain things yoo xam ne da nga war a try nga work towards being independent and loolu energy and security ñaar yooyu noonu dëkk warul ko outsource to another country understand nga food security these are three things yu nga xam ne man dama gom ne ak health ak sa education doo ko jël nga outsource ko to somebody else okay now balaa maa dem si Rafi Basamba now the fact ne yow you work with NAWEC da nga dee business with them ne for example previous MDB Mr. Robinson he was doing good competent and all of that now ñu génnee ko fa keneen mu nekk fa dinañ génnee ko probably at some point indi at keneen ndax loolu dina solve problem or is it ne probably president bi any MD bu ñëw in place so dansul tu cuunaam bi somehow dina la kick out what do you see in between lan moo happen non anga pour wala dëgg man du ma dee bëgg a base suma arguments on speculations yes because man dama gom ne government bu nekk am na roadmap am na policy te manager bu nekk tamit am na nu moo doxalee operator affaire am okay waaye li ma xam mooy ne both of them I think both of them are competent people both Nani ak current MDB has been there te dafa start from si suuf grow up to where he is today so institutional memory am na ko and he knows the institution itself understand nga so waaye nit itam foog ñu understand leen mooy ne man li ma yaaga wax rek mooy ne Africa mooy dëkk mooy Africa dañu am lot of opportunities yu nga xam ne nii nekkuñ di ko utilize for example man suma kër man aw ma NAWEC man for the past 5 years suma kër man am running 100% on green energy understand nga te maa ngi enjoy like anybody else so ñun ñu ngi am 24 hours or maybe let's say 7 or 8 months sunlight boo xam ne nii ñu ngi ko am free you understand so gis naa ne NAWEC ñu ngi work towards that because soo demee bori Jabang gis naa ñu ngi build foofu noonu solar power plant I don't know how much 20 megawatt solar power plant la war a generate I don't know something like that so man dama gëm ne that's the way forward because green energy moo gën a sustainable ba pare moo gën a cost effective because currently soo cegee the operational cost of NAWEC suñ buggee use seen operational cost pour ñu war a charge nit yi based on that I don't think that a lot of Gambians can afford the cost of energy because seen operational cost is too expensive dafa seer understand nga because soo xoolee generators yi they are not just small generators yoo xam ne xam nga mooy loolu noonu so understand nga so foog nga understand how NAWEC operates ak machine su gars yi di operate seen capacity ak lan la gars yi soxla pour mun a operate machine si yoon pour nga door a mun a understand ndax ñu ngi def dara ou nekkuñ di def dara but I think in the current circumstances su gars yi nekk they are doing their best with what they have even though it's not nekkul lu nga xam ne comme like
moo nekk li gën. And I think government needs to prioritize that. Okay. Man suma gom-gom mooy ne all the money that they are using paying CAPA or paying it to Senegal for outsourcing our energy. Man dama gom ne xaalis boobu suñ ko jëlee ñu invest ko on NAWEC. Okay. Either ñu change seen machinery because some of these machines have been there for years. Okay. I think they need to go for a more modern and efficient generators. Ba pare ñu invest tamit on renewable energy ak wind energy. These are all things yu nga xam ne Gambia mun nañ ko. Okay, Daba. Now dañ leen di just remind nga ni seetaan gis-gis and suñ guest bi muy Alpha Robinson mooy former managing director of NAWEC. Programme bi ñu siy jàppa ñu nekk di sponsor show bi muy Remit Choice ñoom dañ dee transfer xaalis so de yaa ngi Europe o yaa ngi America or Asia anywhere in the world mun ngaa yónnee xaalis sa mbokk yu nekk fii Gambia through seen app bi te doo am charges yu bëri and then ñu ngi fi am benn office boo xam ne ñoom ñoo leen fi nekkal muy Muha Financial seen office baa ngi nekk Turntable of course soo leen fa demee jëli nañ leen jox dara tam in return as gift Lee Properties of course ñoom tamit ñoo njëkkaa ñëw on board pour sponsorship bi ñu ngi jaajëfetal gaay ñoom tam ñu ngi amee land Jalamba about 200 plots ñu ngi koo jaay $225,000 and then ñoom they are very reliable soo leen fa demee ngeen am of course land bu baax now Basamba nañ ñëw si yow Basamba sa gis-gis lan mooy problème bi sa gis-gis lan mooy problème bi with the fact ne tey ñu ngi toog di waxtaani problème yi ndox ak courant jërëjëf Ansu maa ngi welcome suñu sister Ansu you see man anytime I travel out of Gambia I don't mean Europe or somewhere I mean Africa closest Guinea-Bissau fii sa Sénégal dama day gis changes foofu su ma demee su ma fi ñëwee dama day gis we are on the same level man I'm going to talk on the part of the water because ñu ngi fàtte ne NAWEC is not only electricity it's also water I mean NAWEC is a symptom of the bigger problem we have as a country and that shows you ne dëkka su doxutee si ay yi nga ko day xamee si ay courant ak si ndox first of all man xam naa throughout my life lu ma dëkkee Gambia dama gis community yoo xam ne ba tey duñ dee gis ndox bëccëg guddi rek lañ ko dee gis. guddi sax duñ ko dee gis. ok guddi. man fu ma jógee. waaw 3 days ndox sax amu fa ndox 1 hour sax doo ko am ndox go ahead. so ñooñu man am naa ñoo xam ne xam naa leen. guddi dañoo xaar 1 2 duñ dee nelaw. dañ dee def 1 2 ñu dem ñu xaar ñu jël bidon. dem si koñ bi si biti. si këri jàmbur yi. because seen kër am ñoo seen kër seen bos du dee ñëw. ñu dem ñu root ndox ba suba ba 6 o'clock si suba. ñu ngi root ndox ba tey until man from my childhood. until dama dem community yooyu noonu ba tey that's how they living and nobody is talking about it. Nobody is talking about it. And two, the level of contamination si suñ ndox yi si pipe bi is unbearable. da ngaa gis NAWEC pipe ñu ngi ko fa def the same pipe man pipe bu ma xam ne gis naa ko. billahi wallahi tallahi 15 years ago. the same pipe moo fa nekk ba tey. Imagine the level of contamination. Understand nga man I in my house man I have a how to call it no I mean borehole of course. NAWEC su offee billahi kasba su demee 5 minutes ndox du egg si kaw. it means ne da nga soxla every kër dafa soxla borehole so man NAWEC bill bi sax duma ko dee xool sax because NAWEC bill bi su ñëwee ay du dee bari sax. because lu ma dee use NAWEC sax du bariwut so yëpp lu ma dee yëpp si borehole bi la NAWEC su demee comme nekk nawet su ma cash power dama am spécial su borehole bi dafa am spécial cash power once the cash power is finished rek tenants yi dañ dee nekk di complain waaye ndox I have to go and refill and put NAWEC there and NAWEC I buy also online so da nga gis ne first nit ñi they also drinking bad water in fact they are not seeing water for the last many years some people never seen water comme ndox du mën a ñëw seen shower directly nii du mën a ñëw suñ amutee borehole seen kër so loolu is something that we should address let's even forget about the price tag here in fact you're not even paying for what service yaa ngi pay of service yaa nekkuloo di am service boobu noonu for me that's like a clear manifestation of a failed institution first of all su dee yaa ngi am ndox bi dafa war a ñëw correctly pipe bi dafa war a éeg da nga war a am ndox normal waaye yow doo am ndox normal doo gis bëccëg guddi rek ngaa gis ndox second ñu dem si contamination bi Ansu am kër boo fi dugal ñaari ñetta soo ubbee NAWEC balaa ngaa gis suuf ngaa ñi ko gis balaa ngaa gis ndox loolu nekkuñ ko di address and that is killing our people do you know that most of the kidney problem in this country is because of the water they drink dama den suma boy Clark la si lopitaan bi mu ne ma bro out of kids ñu ma dee attend every day billahi mu ne 6 out of 10 am nañ kidney problem ma ne ko what is the problem mu ne ma ne
we have to do a research. I cannot tell you, but I can tell you for sure contamination. Contamination from where? Either from our water or from our food. I look at the food. Food do ndong ko de rahase. Do food ndong ko de use. Understand nga? Ndong ko de toge. Man suma filter bi. Yo gis nga ko. So de nga hol suma filter. The kind of date you see from my filter. Yeah, I've seen. I don't even believe in the filter bi. The same filter mo neka di joge si pipe bi. Mu ngay ñew suma filter machine mu ko filter pour manan dox. So if I look at it I say like this is the water people are drinking. So now it's even killing us. At the same time, they are not providing to us what we deserve as a country, as a citizen. And you know what? Come down to Nukofi, talking to you, I would look for the only thing that interests people is politics. So in demonstration politics, Westfield in a face. Was in demonstration for our own social problems. So problem that is killing us. Doji scan. Kuneka mungi talk ne mangi house ma party leader mu oma Madam Gina. Can do on it because of dekabi more dohud, nawek more dohud. And then look what was part of it Ansu Moya. Cash power. Yo, now you want provide service. You have to consider yourself right. You invite Africell. You invite QCell. You Q Power. You all sort of power. Shaftman. All of them are selling your product. All of them are taking profit from people. You are not giving us service, but you have all of these people. Am tay après nga dem nga tok Facebook nga develop après nga dem nawek nga deposit for maybe 3 million nga deposit ko fa rek ñu jox la license pour nga jaar di joy cash power. Te now legi yow ya ngay jënd cash power. You get just an interest, $15 per 100, you get $15. How much of $15 they take a day? These people are making millions out of people, and they are taking their commission from NAWEC. So that commission that you are there taking from people to make profit, you don't think about you even taking NAWEC. You take that profit from people and develop your infrastructure. Okay. You cannot do that. Okay. Okay. Also, so the problem is that it shows net. The President Barrow. So they are set up program. Understand? People that are talking to you, they are advising you wrong. They are failing you because you know what? Like you said, kickbacks are there. I'm not your hamne. Send car power product. Anyway, I'm not your hamne. Answer. I tell you, wallahi, they are sitting and they are making $50,000 a month without only because they facilitated contracts. And those people, until they die, they will never want to see that contract move fade away. They want that contract to go on. Okay. Kickbacks. Okay. As long as we don't take this out of from these people, man, I believe ne dañu wara tok sa ñu am moratorium bo xamne way duñ am ku nekk mu am génération ñu génné nawek ñu dis comme ak ki nim ko wayé ñu tas ko yépp non ku nekk it's very simple. Okay. With one wind turbine, okay. you can give electricity to half of the people in Bijulo here. Okay. One wind turbine. Okay. We cannot develop that. There's a project that I've seen in France. Students in Nyon develop. They are bringing electricity to villages and water with wind turbine. Vertical wind turbine, you can use it, or horizontal wind turbine, when you can use that to provide water. And that does not cost you anything. All it costs you, wind turbine, the top wind turbine, batteries, the flow. And then you can have electricity. There are ways. People, it's so easy. Okay. Okay now. Léegi dañoo indi at Mr. Robinson back ci waxtaan bi but then somehow mu ngi struggle pour reconnect pour join you Mansour soo ñu mënee jàppale ci link bi and then ma send ko then that will be good so Amad Jeng mu ne laa indi in Amad ndax yaa ngi ñoo dégg Amad well, okay, go ahead, Ahmad. Sa opinion on lu ñoo waxtaan ni la nga foog ne mooy problème bi right now with the fact ne ba léegi ñu ngi joy to affaire yi courant ak ndox. Waaw. So man, I think I can hear you. I don't know what's going on. Can you hear me now? Young Mariga. You talked about the affair electricity affair in a way. I'm sure I'm not being a Halebu talk CRR. Let's say I'm from CRR. I was born and brought up in CRR. I know some villages in CRR. They don't Musunyogis electricity, Musunyogis running water. So I think Lolu shows how much on the developed we are as a country, because you imagine Gambia 2023 in them amna villages you have musnyogis running water, musnyogis with electricity. Lolo is so sad. Now legi electricity man harama, let me go back to Nancy. Dina there was Nancy
ñëwaat si Basamba because man 3 problème la fa gis ñetti problème la electricity ga soo ko summarize ñetti problème la man si li ma gis benn problème bi government dafa am rôle secondly society dafa am rôle individual tam dafa am rôle government rôle bi mu am moo nekk ne Basamba start na di ko wax I don't know either Basamba or I think am na ko affaire grid moo nekk let's say si boppam waaye weñ yi si boppam weñ yi connect poles yi weñ yi dañ màggee to an extent ne electricity Gambia li nga gis moo nekk dafa leak xam nga electricity dafa leak don't know that electricity dafa leak just like water so su jógee si main power mu ñëw to the pole mu war a ñëw at the end of the day léegi-léegi da nga gis kenn mu isi ñu bill bi is more than no man consumer man usuma lii si electricity how come suma bill bi mu dem up to 4,000 man nekkuma di am electricity nekkuma di am ndox you know lu xew mooy leakage mooy am balaa electricity bi mu aaga sa kër before it reach the final destination mu ngi am leakage because of grids moo nekk yi they are old you know so that leakage is affecting electricity motor supply bi it's not reaching lu ñi di that's so government am na role in terms of that dégg nga the other thing li ma gis moo nekk society bi si boppam Nancy mention na ko te soo demee yow sa boppa yaa ngi noonu sooy ataaya sax da nga plug in the electricity yaa ngi am ñaari téléphone instead of having one phone you know fu mu nekk nii ku dem sa néeg sax xëj na sa télé bi mais bi offuloo ko you know what I mean you know mais bi offuloo sa télé bi so either dafa nekk loo xam ne individual bi society bi dafa ne I think ne dañu war a bàyyi suñu xel suñu electricity consumption man fii Europe su génna man usually man suma wala wa and a lot of people do that suñu génna dem liggéey li nga def mooy even sa electricity sa TV bi nekkuloo di use waaye da nga ko disconnect from the lifin bi naka la tuddaati socket bi da nga ko génne socket because either on nga ko onuloo ko mu ngi electricity you know so loolu noonu dafa nekk loo xam ne society bi dafa war a mun a we need to think about it tey Gambia average Gambian bi am na more than one telephone mu ngi am more than one telephone am na up to 2 telephones right da nga charge those telephones ñi léegi bàyyi nañ ñi passé kër yi ñi ngay passé ferry machine you know you have water boiler you have microwave you have all of these things in reality Gambia mu ngi am 70 megawatts ki wax na ko right in reality 50 megawatts in reality 50 megawatts it's only 9,000 homes ñoo war a use 50 megawatts su fekkee soo ñëwee in real life nga xam ne people depend on electricity for everything right 9,000 homes ñoo war a use 50 megawatts and in Gambia we have 70 megawatts for the whole country you know so what government needs to do man suma gis-gis moo nekk we need a planning bi ñu war a mun a def moo nekk ne look population Gambia ngay expand the amount of what Bolon used 2 years ago, 4 years ago, 10 years ago, you cannot use it. Then double because what happens is we have a lot of gadgets, we have so many things that have come to the society. Okay, Amat, then ñëw back to you. Now, dañoo indi Mr. Robinson back ci programme bi. Mansour, xam nga mu ngi connect. Mr. Robinson, yaa ma dégg? Okay, just go ahead. Yaa ngi wax ne am na few things you want to clarify. Nam nga go ahead. Ñu ngi laa dégg. waaw non waxtaan bi am na solo waaye am na few things yu ma pick up yoo xam ne bëgg naa ko just clarify xam nga affaire bi soo nekkul ci biir doo gis yu bari man bi ma ñëwee NAWEC dama ñëw pour wecci NAWEC and I was very clear ñi ma xam ñëpp including the president this was my mission now li ma fa def lu ma fa defut loolu I will let people judge. Li ma la mën a wax mooy li ma wax ñëpp mooy ne man experience bi ma am NAWEC li ma fa dunda bu soobee yàlla dinaa ko binda ci téere dinaa binda a book about it. Okay, dama foog ne dafa important lu am solo la not only pour Gambia but pour yeneen réewi Afrika yëpp gis nga affaire bi ñaari wut a gis ban dëkk nga dem ci Europe yow jàng ñu nekk is it Sweden and you know ñi dekk ci America Europe Germany UK dëkk yooyu yëpp foo ci dem
ñi nga xam ne ñoo amee mbiri courant bi ñi nga xam ne ñoo amee mbiri ndox bi dañoo make a lot of profit at the end of the year ñu jox seen shareholders yi shares. Some of those are actually not private. Scottish Water, for example, in Scotland, is not private. It's a state-owned enterprise. You go to for example, Public Utility Board is a public enterprise. It is owned by the people. An SOE like NAWEC. You know, in UAE, for example, I think it's UAE, I'm going for company utility Mohammed is similar to NAWEC. There are not many. You have to combine electricity and water. And it's functioning. It is probably one of the best. Read na comment bu ben Gambian bu you know bu am xalaat mu ne moom company boobu ci yi ko gën a impressed in the whole world. So of course li ma bëgg a wane fii mooy ne private dina dox SOE mun naa dox bu fekkee ne am na loo xam ne teral nañ ko ay saa yu leer te loolu dinañ ci ñëw after ok waaye loolu dama ko bëgg a wax fii rek mu daal léegi parce que dañ dee wax privatisation xam nga lu nekk ci àddina boo tobee rek nga def te xooluloo li ci biir mun ngaa juum ñu bari dañ dee jàpp ne privatisation is the way forward ñenn ñi naan nañ uncouple generation distribution transmission you separate leen you know and all these things waaye lu nekk boo buggee def li nga xam ne moo laa indil lu baax danga ko war a xool nga jàngat ko njëriñi study mooy loolu nga analyse nga use data nga seet feneen ci àddina bi ñan ngaa mun a roy lu tax fii mu ngee dox lu tax fële doxul bu ko defee nga door a mun a ñëw am solution lii mooy li nga xam ne buñ ko defut rek dañoo jaar dinañ saaraan yaa so léegi li ma bëgg a wax ci affaire yi investment bi Nancy wax na ko ñeneen wax nañ ko man bi ma nekkee nawet li ma gis ci investment mashallah and World Bank bi alone invest nañ over at least $200 million US. But the point mooy World Bank société seen investment bi and is it right is it wrong is anybody's you know is a debate ñoom fi ñu jàpp I think rightly so mooy ne transmission and distribution bi mooy the main issue. So you have this jam Gambia electricity regeneration and modernization project sànni nañ fa xaalis bu bari and a big part of the jam bi di def is to modernize NAWEC suñ electricity supply ñoom they focus on electricity only towards the latter part la gars yi dugg ci water because dama leen wan ne electricity doo ko mën a topp rek nga bàyyi ndox and they agreed to that. So invest nañ lu bari pour modernize li baax di wax yes infrastructure bi is old both water and electricity is very old and soo ko modernize ut soo amee capacity bu bari sax mun nga am 100 megawatts waaye sa 100 megawatts bi 50 rek nga mën a dugal for example ci network bi soo amalul la njëriñ and instability issues yi nga am ci network bi substations yi ak yooyu leneen lu gaay di def ci Birkama 3 even though ñoom sponsor Birkama 3 loan la from the Islamic Development Bank waaye World Bank bi ñu ngi indi système boo xam ne dina mun a indi together you know all different components produce rek so Birkama 3 ak Kotu bu fekkee ne Ka Power mu fa ñooñu ñëpp mun nañ leen nga xam ne di nga am control centre boo xam ne di nga mun a contrôle li faa xew yëpp the other thing li ñoo def mooy indi the OMVG lines. We will talk about all of that, but the point we want to make mooy ne in all of those investments ECOWAS EIB etc. li nga xam ne dañoo may NAWEC xaalis muy grant demul ci generation you know so mu ngi di la transmission ak distribution line bi
ba demul ci generation man time bi ma nekk nawek bu ma xoolee li nga xam ne moo nekkoon investment it was very clear to me wóoroon na ma te gars yi World Bank bi toog naa ma waxtaan ak ñoom te nekkul ne xalaat bu sew moo ñu wax ne by 2024 Gambia mun naa am universal access dañ ko xool ñu gis xaalis bi fa nekk yëpp gis the backbone Gambia dafay naxawul a dagar di great because ni Gambia mel boo demee along the river follow ko ba ci north bi nga ñëwaat back di nga gis ne a lot of that is already connected in fact di nga des li des pour nga connect ko nekkul lu bari so ñoom foofu lañ doon xoolee foog na li xew mooy dañ gis ne generation ak transmission and distribution ñaari different businesses lañ in a sense li ma ci loolu mooy gis nga soo xoolee ci àddina bi in most cases ñi nga xam ne ñooy ñëw di invest private investors yi duñ dee invest in transmission and distribution li invest mooy generation because ba moo yomba man damaa generate ma jox and in most cases like we have here for example with car power yow man su ma generate jox la jeexal naa ci yow mun nga koo jël oo jëluloo ko man di ma fay suma xaalis so loolu mooy li yomba yow di nga mën a contrôle yow loolu rek nga am pour dealal kii deal ak transmission ak distribution nag yow yaa ngi deal with a wide area problème a ngi fii bir kaama fele so dafa xaw a jafe moo tax foog naa gars yi focus ci loolu mais ma rek ma daaneel ok mooy li nga xam ne moom lañ war a xool pour nawet ñu mun ko waaye gis nga Sénégal man am na suma benn xarit ma dégg waaw mais ma rek ma daaneel fii suma benn xarit boo xam ne jegante nañ lool moom ci ñi nga xam ne ñoo restructure secteur bi in Sénégal ci la bokk li ma wax mooy ne ñoom Sénégal liñ def dañoo restructure the entire sector xam nga it's a change yaa ngi am legislation si yaa ngi am ñiy supply fuel and parts yaa ngi am contractors si you have the utilities different parts of the utility so loolu yëpp nga war a xool soo seetee Sénégal fi mu nekk nii for exemple seen ci man bi ma faa nekk bi ma nekk nawet am nañ foo xam ne foofu rek la ñoo jëlee seen fuel is a big issue dinañ talk about that ma jox leen so numbers ngeen gis ko so pour nga wecci nawet da nga war a xool the entire sector doo xool rek nawet moo tax li ma kontaan loo mooy ne Millennium Challenge Corporation ngi ñëw pour dimbali nawet and what they are doing is precisely that but in terms of capacity building so maybe we can talk about that later. Okay, now Mr. Robinson, okay, Mr. Robinson, dinaa ñëw si now Nancy but then dinaa ñëw si Nancy but then dama la laajte question and then ñoom ñu mën a def that follow up nawet dama ne like organisation la boo xam ne they're very affluent the fact ne I'm gonna say ne dañ rich because seen MDs and directors yi they're well paid of course and I know ne dañ they make a lot of profit now we've seen recently surge in price for example ñu ngi yokk prices yi yëpp ci affaire yi ndox ak yooyu noonu and then Gambia majority of Gambian average Gambian bi dañ dee struggle because suñu salary bi is not that very good or attractive now ci yow sa gis-gis you were there you were in office lan moo waral now ñu gis nawet génna di yokk price ba pare right now Gambia ñu ngi face inflation of course about 30% lan la tax loolu noonu Mr. Robinson and then ma laajte the same question to Nancy. panel bi waaw ma leeral tuuti rek gis nga bi maa ñëw nawet directors yi da ci MD liñ leen daan fay su ma la ko waxee sax da ngaa ree xaalis bu tuuti lañ leen daan fay boo xoolee liñ leen daan fay ngay xool liy dugga ci xaalis ci nawet yu bari du la jaaxal waaye dañ xool ñu gis ne loolu mënu la dem bu fekkee ne yaa ngi bugg ay nit ñu baax and we'll talk about that te loolu rek mooy di number one issue bu nawet war a mën a solve boo bëggee nit ñu baax foo jaar ngeen jox leen incentives loolu moo waral ñu liggéey ak World Bank bi ak consultants yi nga xam ne dañ ñëwoon dimbale nawet World Bank bi indi leen fii moo tax ñu restructure nawet
ñu change downsize number of directors yi ba pare incentivization boobu moo tax ba léegi yaa ngi am new directors ci ñoom ñoo xam ne dañ bàyyi seen liggéey abroad bitim réew kenn ki mu doon liggéey New Zealand kenn ki mu doon liggéey Oslo in Norway kenn ki mu ngi woon Liechtenstein I think somewhere in Europe li tax ñooñu bàyyi seen liggéey yi ñëw because dañ leen offer incentive dañ leen a war a fay loo xam ne jar na ko pour ñu ñëw coono liggéey pour nawet pour réew mi now affaire yi tarif bi loolu gis nga foo xool ci àddina bi again moo tax baax na ñuy jànga ñuy gestu gis nga yeneen dëkk yi nga xam ne dañ advance the market is mature the industry is mature Sweden UK I mean danga am the regulator bi liggéeyam moom moo fa nekkal nit ñi parce que boo bàyyee compagnie rek ñoom bu dee seen sagu rek dañoo charge lu leen neex parce que dañoo bëgg a maximiser seen profit régulateur bi moom moo faa nekk di leen xëcca di leen gàgganti di leen jubanti xam ne di taxawal nit ñi so léegi ci diggante régulateur bi ak nawet lii ci suma time la dooree dañu di benn consultant boo xam ne ECA ñoom ñoo defar tarif model boobu leen moom la gaa yi use because li nga produce su fekkee ne yow li nga dugal ci business bi moo ëppa yow li nga jot ci business boobu dafa daanu bu fekkee ne nekkul buur xamal di ko dimbale business boobu du existati that's it dafa bankrupt so léegi moo tax tarif bi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a cost reflective man suma wow. I mentioned expense, meaning expense is really high. Is it lulu on the side of fuel or on the side of admin? Which side really? Sorry, déguma la bu baax. On which side really? Is it on the side of admin wala fuel bu gaay dey use la? No, well, bëgg naa la maa ngi bëgg a wane joxe some details ci yu bari la waaye fi nga xam ne fa la xaalis bi day gën a dugga xaalis bi nawet jël mooy ci fuel bi in heavy fuel in particular ak light fuel bi yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy power generators because nawet li mu am yëpp ay fossil fuel generators la day nekk so foofu xaalis bu bari moo fa dee génn waaye am na yeneen yoo xam ne fa la xaalis bi tamit day dugga so léegi problème bi ma am man mooy generally boo xoolee Africa ñun fonkuñ data and bi ma nekkee nawet I struggled to get data because yenn da ngaa laajte doo mun a am data so liñ dee wax in modeling mathematical modeling mooy ne garbage in garbage out yow mun nga am best model super efficient absolutely tested and everything waaye bu fekkee ne data bi nga ko feed is not the correct data then you get an output boo xam ne is not correct now waxuma ne lii mooy the situation with now I really do not know man bi ma faa nekk this was a concern bu ma amoon but ultimately I think ne loolu la gars yi def xawma the detail but that must be the process bu ñoo war a jaaree consultation and other things talking and so on pour ñu mën a agree so is it right is it the right amount is it not the right amount I think loolu dafa nekk loo xam ne public bi dañ ko war a debate ci suma gis-gis man su maa fa nekkat dinañ ñëw ñu discuss ñu wane and then people will understand parce que nit ñi understand dinañ mun a accept especially bu fekkee ne accept nañ ba pare ñu ngi gis wecceeku yu positive ok Mr Robinson dinañ la indi si kanam lu ñoo def mooy dañoo dem break and then su ñëwee ma indi suma panelist yi then ñu faram-fàcceel waxtaan yi. Real estate company in the Gambia. Well,
Properties plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjili. At Lee Properties plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. ok ñu ngi leen di dalal baak ci waxtaan yi tey dañoo xool nawek because gis nañ ne dëkk bi yàgg nañ di struggle ci wàllum ndox ak courant depuis Yaya Jammeh bu mu fi nekkoon bu jógee fii ñu amoon yaakaar trop ci nguuri Adama Barrow but yet gars yi mënuñoo feel gap bi moo tax tey ñu indi Mr Alpha Robinson of course muy former managing director of NAWEC pour mu mun a ñoo join ci waxtaan yi daf dee difficult trop pour ñuy mun a am guest from the government side although dañ dee try in most cases da ngaa ñëw ba last minute or few days before show ñu jox la excuse and dëgga Mr Alpha Robinson thank you very much si noo ñëwee si show bi because yaa ngi ñoo yokkal xam-xam yoo xam ne mënuñ koo xam because nekkuñ ci biir Fatou Camara ñu ngi ko jaajëfatal bu baax because really surtout Fatou Camara gis-gis suul nañ ko bu yàgga depuis GRTS bu ne ko GRTS dañ ko suuloon waaye mu dekki you know and then mu dekki mu am doole macha allah and then now ñu ngi on Fatou Network ak Paradise TV te ñu ngi jaajëfatal of course technicien yi ñu Mansour ñu Matar ak Modou of course Ibrahima Nancy xam naa sa xarit Mama Linguère mu ngi laa seetaan sa twin sister but Nancy nañ ñëw now with this problem we know ne dëkk bi right now ñu ngi struggle with inflation of course lan nga foog ne loolu la government war a def right now pour war a mun a make sure ñu mitigate or cope problem bi because nit ñaa ngee joytu fay bu ñoo fay nii imagine yaa ngi toog 1 week man suma kër 3 days duñu am ndox naa nga war a toog ci kaw loolu ñu laa wax ne da nga war a yokk moo what exactly do you think in your opinion ne government bi loolu lañu war a mun a def pour intervene dama foog ne yokkite bi su fekkoon ne ñu ngi ñoo jox courant ak lampa ñu ñoo jox lampa ak ndox gaw ma ne kenn si ñun dina bañ a fay waaye nag ñoo yokkal service boo xam ne li ngeen ñoo joxu leen ñu dara sax lay wax soo foo leen ko teg ba pare dëkk bi dafa am lu wax li ma dee wax rek Adama Barrow his biggest problem is the lack of communication nguur gi duñ dee wax ak askan bi da ngaa toog rek read si newspaper yi ne lii mooy xew te nguur gi ñun ñoo leen fa teg soo nguur gi dañ am an obligation pour ñun waa dëkk bi ñu duñu wax lan la ñoo def suñ xaalis fan nga koo dugal doo ko bind rek si kayit yi nekku ni ñëpp a mun a read so lii ni ñu man between last week ak this week laa soog a gis ne NAWEC dañoo yokka lu tax NAWEC di yokka fuñ ko teg ba pare fi mu nekk li nga wax dëkk bi dañu am inflation mu ngi am si dëkk bi lu nekk mu ngi seer du lekka everything Gambia suñ biggest problem and foog naa na Rafi mu ngi ko doon wax ñun lu nekk dañ ko dee isi Gambia ñun li ñoo gën a lekka maalo sax Gambia ñun mënuñoo defar maalo boo xam ne doy nañu su fekkee ne lu nekk dañ koo isi every time there's a yëfi dollar bii ñun dama dee foog ne Gambia dama dee foog ne man maa ngi America laa dëkka parce que everything si dëkk bii si dollar la ñii isi bagage si dollar li nga fay rent dollar everything su dollar bi eegee maa ngi dugg a maroon baro bala ni maa ngi dugg si supermarket bi ma di leen kooku ne ma gis mu ngi change price tag bi xam nga lu ma tontu dollar bi dafa eeg
so dañ am pour yokk suñ bagage yi amul droit yokk bagage yi parce que bagage yooyu bi mu koo jënda dollar bi eggutoon bés boobu noonu la dollar bi egg Gambia dañu war a am a little bit of price control wante su fekkee ne nguur gi ñoom seen boppa ñoom ñu war a jàppale ñoom ñoo jël courant pour man ndox is a basic human right every Gambian should have access to water and so góoma na sax dañ toog fii 2023 amata ngee wax ne dangaa dem fee na si kaw gi xalel musta gis ndox buy xam nga ndox buy génn si pompe wala lampataal si jamono buñ tooglu nii te Gambia dafa ndaw boo xam ne li Rafi wax na ko Mr Robinson wax na ko Alpha nuyuwuma la sax salaamaaleykum ne ko wax nañ ba waxtaan bi di jeex nuyuwuma Alpha Robinson suma jëkkër wante ñun lu nekkaa yokku taxes yokku na ñu ne dimanche dooree dimanche on the 1st of April lifin bi dafaa eeg naka la tudda courant bi dafaa eeg ndox bi dafaa yokku am na nit ñoo xam ne every day lañ jënd cash power of course every single day dama dee wax ne naka la waaye time boobu lañ di am xaalis nekkul ne ñëpp a am xaalis pour dem def $5,000 ci cash power ci seen biir lifin bi nguur gi dañu war a jàppale askan bi Gambia is hard man dama dee wax ne man la ak suma doom man lu ma dee dépasse si man ak benn xaleel nu mu baree dama dee xalaat ñi am ñaar ñetta ñeneen te ak ñi nga xam ne seen doole agut man suma doole fu mu nekka dañ really war a gëstu askan bi nit ñi soona nañ te ba Samba maa ngi wax moom si téléphone bi ñiy ñëw di ñaan di xam nga di laajte donation ne nañ ñu jàppale si yeneen dëkk yi soo demee si dëkk yu di te lii jarul sax pour dem si benn dëkk ñun mun nañ koo def soo demee si ay Amérique ak yooyu noonu su problème amee su fekkee inflation mu ngi am nguur gi dañoo jóg ñu jàppale askan bi wante doo leen ñëw ngeen jël teg ñu lu gën a métti ñoom xëj na li ñoo teg ñu ngi ne barewut si mën a yow xëj na barewut wante average Gambian bi $3 boobu ñu teg it's a big deal te $3 now Nancy dina la surprise naa la jox free advert because I've seen ne yaa ngi liggéey bu baax there is an organization or government office or something boo xam ne they're not in function and yow yaa ngi support guy financially with your own means I think loolu is very important probably nga launch ko fii and then they can come on board ñoo xam ne dinañ mën a support organisation bi after di nga ma jox teg cheki $10,000 dina la jox cheki $10,000 now what do you do on the other side because am na benn I think you were telling me maa ngi la ko yónnee so on the other side dama am a non-profit bu tudda Global Bridges Global Bridges every year dañ dee jël benn charity ñu support ko this year dama waxoon ne du ma def benn charity ba ma gis benn online site mu binda about the elderly and children shelter ne xaafi xale yëpp a ngi tëdd lopitaan because of malnutrition. What's the name of the shelter? It's called the Elderly and Children Shelter. It is under the Ministry of Women's and Social, yes, Ministry of Gender. Si seen ron la nekka mu mel ni place bi ma jàppale nii nguur gi ñoo ko moom comme si ron nguur bi la nekka mooy xale yi nga xam ne seen yaay yi bugguñ leen su ma waxee loolu Gambien si dañoo wax ne loolu am na fees na fi liiri fukki liir la ak ñaar mu mel ni 12 babies under the age of 9 months Gambia government mënuñoo sustain shelter bii nii because dafa cher man diggante January ak léegi spend naa si shelter bi $1.5 million du renovation du feed xale yi parce que dama ne ñun ñëpp a see jàppa ñun ñëpp mën nañoo wax ne dañ ko bàyyee nguur bi wante bu ma gisee ne xale yi ñu ngi tëral lopitaan ma dem gis xale yi déema ma demaat ma gis xale yi léegi naka lañ mel dama ne sant naa yàlla ne man mun naa jàppale ba xale bi nga xamee ne mun naa compter faaram yi léegi ñu ngi leen ñëw di leen peese ne nañ wàññi liñ leen nii jox te xaalis boobu noonu nekkoon si suma poos la jógee askan bi ñoo ma ko jox askan bi yëpp ku nekkaa jóg jàppale ma so the elderly and children ma jaaraama Gambia waa Gambia ñoo ma jàppale mën ngaa joxe nomay quickly ñu dellu back ci waxtaan yi so if anybody ku bëgga support the shelter you can contact me suma telephone number is 2921355 Global Bridges have a page on Facebook my name is I'm Facebook as Fulani Queen or you can send me an email people like Amad bu leen ko nekk di text guddi wala di ko call di ko sonal thank you répétalaat loolu répétalaat ko Amad dégg ko Rafi na ñëw back ci waxtaan yi now quickly because of lu ma nekk de mooy price bi nu mu eggee Rafi la nga foog ne government bi jéego yooyu la ñu war a jël right now pour mun a ñoo génne ci problème bi Rafi xam nañ ne definitely nawet foog mu doon in a sustainable way because of everything lu ñoo def ñu ngi jënd fuel ñu ngi fay staff generator yaa ngi ñu war a maintain generators and all that thing cost money and ñu war a
spend money boobu ñu war a joxe xaalis boobu mooy consumer si mooy ñun muy consume courant bi but yes soo xoolee all around the world di nga gis ne dëkk yu bëri ñu ngi yokka seen price yi electricity because of fuel bi di moo demee up because of this Ukraine war bi ak ñu ngi just come out from the COVID-19 bi inflation all that wante yeneen dëkk itam comme yu su xewee government daf day génna mu jàppale askan wi because of you're talking about almost more than 30% increment on the electricity yeneen dëkk yi yëpp soo gisee su ñoo increase maybe 3.4 la di nekk or maybe 9% but this is talking about dafa mel ni yow léegi right now su ma doon jënd $1,000 si cash power I have to buy now 1,300 or something pour mun a am same cash power moo am right now nii te loolu is a lot of money so dëgga dafa métti waaye nag man dama believe ne su nawet doon run in a very efficient way all these cables yoo xam ne moo dee tax seen courant bi ñu ko loose suñ ko généré and all these ndox yu dee leak si pipe si for days on duñ ñëw pour fix ko I think if they do that if they really come down and run that company in a very efficient way dinaa foog ne dinañ mën a def savings yoo xam ne dina prevent guy from just coming out of the blue ñuy raise price yi to more than 30% because dafa métti te Gambia rek laa gis ne dañoo raise prices and then the service is even worse xoolal for example the ferry service every time ñu dem yokk ko last time am na benn time they raised it from 250 to 500 that's 100% increment ñu raise ko from 500 to 600 léegi from 600 to 800 bi mooy 4x4 yi non not VIP maanaam wax foo yee normal car man nanga man pick-up laa amoon ak 4x4 so dama lay gis ne so imagine ban dëkk mooy around ngay raise thing 100% te tey la ferry yi gën a bon so man lu ma am mooy comme mosoon naa am benn conversation ak someone who lived in Denmark at that time ma ne ko fii ñaara nga defee tax mu ne moom salaire am la day fay 51% ma ne ko 51% tax xanaa ko dafa mel ni government nga di liggéeyal mu ne well I don't really mind because the buses come on time suma doom yi from kindergarten ba university duñ fay school su gaay feebaree they have free health care so xam nga ñoom mu ngi fay that tax waaye at least bu gis tax bi tam mu ngi dugg foo xam ne fu baax la man su ma doon am 24/7 electricity supply guaranteed boo xam ne du lakk suma bagage yi all that I wouldn't mind even to pay that little bit extra pour mun a am loolu waaye yaa ngi fay all that and then today tey la courant bi gën a gos xoolal déema ak barki déema billaay courant bi fay naa more than 17 times bu baro di war noonu fay na ko 17 times dama ewu nelaw whole day maa ngi ewu nelaw te fanaa du man kenn rek ñëpp loolu la nga fa waaw ñëpp la moo 17 times bu baro di war ñëwaat na dellu si waat na Mr President nañ si wax waay 17 times bi ñëw na back ok now Daba Malick quickly and then ñu dem ci Basamba then ñu dem ci Mr Robinson of course ak Amad go ahead si Daba mooy price bu ñu yokk nii waaw price increase man xam nga comme like nawet institution la boo xam ne nii dégg la ne SOE la waaye tamit pour gars yi meet seen operational obligations yi foog ñu mun a make the financial revenue pour maintain loolu noonu so it will not make business sense su nekkee ne like they're spending more and earning less understand nga and soo xoolee tamit like compared to the sub-region because when I travel a lot within the sub-region, I go to different countries. You understand? Okay, yoka bi mom hanga do especially in these hard times, it's always very difficult. Understand? Wow, it's always very difficult to meet. Why to meet? Still, for you make comparison between Gambia and the sub-region. Understand? Because there are a lot of things. It's tough with us, but at least we are way better compared to other countries. Yes, in terms of cost. In terms of what? Cost. Okay. Cost of energy. Cost of energy in Gambia. No, boy, I know what I'm telling you. Basamba, I am in this sector for the past 24 years, not only in Gambia. But money, it's not, boy. Go ahead. Malifini is more expensive. You go there, electricity is a problem. I'm not justifying, Nekumafi put justify that. Sometimes we need to understand the rationale behind it. Understand? Because they operational cost bu nawek government do muna subsidize lolu it's not even sustainable understand nga sometimes they complain of bad services why dañu wara xol tam la mo nek di cause bad services for example nga waxon nako fini in the health sector when we talk about it
You look at how much Gambians pay when you go to public hospitals compared to the sub-region. You understand? How do you expect nga dem with $25 or $10 nga buga gis doctor am medication and everything? Understand nga buga ñëw ñu provide la medicine boobu and all those things. It's not sustainable. Understand nga dafa am yu nga xam ne ni ñun dañ ko def but xam nañ ne government si boo xam na ne maybe they do it out of politics but in the long term xam nañ ne sustainability aspect bi neexut fa. Okay, sometimes you know as a leader sometimes léeg-léeg nga jël yenn decisions yoo xam ne ni it's not popular but in the long term xëy na loolu mooy nekk lu nga xam ne ni mooy indi changes because for example ñu ngi wax distribution network bi dañ ko war a change loolu is costing millions and millions of dollars nekkul just xaalis bu ndaw la so fan la gars yi di jëlee xaalis boobu dañoo dem ñu leb World Bank o dañoo try pour ñu increase cost of how much people pay for the service to make sure that they generate revenue to invest it in the network or lan la ñoo def so ñun as Gambians ñoo war a toog ñu xool beneen aspect bi tam mooy tamit nit yi foog ñu xam am na yu bari dañ dee blame comme for example nawet but man dama ko dee wax nit yi always Gambia nit yi nu ñu dee sampee even suñu néeg yi ak electrical wiring suñu dee def li fi nii naka la tuddaati adapter suñu dee use suñu néeg yu bari nekkut lu nga xam ne ni standard things yu ñu war a use parce que xam nga sampa néeg is not only ñu bari dañ dee sampa néeg te duñ dee use engineers pour ñu ñëw designer la supervise to see what you do in your house understand nga because nekkut every cable moom nga war a use pour waya sa kër understand nga people complain about okay man taax laa am ndox bi du egg si kaw it could be a bad plumbing service you understand because su nekkee ne daf sa plumber bi dafa ñëw defal la plumbing work boo nga xam ne is not good automatically ndox bi du egg foog nga am pressure foog nga am non moom la laa waxal ni moom la laa waxal ni xam nga kaa ma explain la waaw kaa ma explain la xam nga lu tax muy pompe xam nga lu tax boxol bi muy pompe parce que yaa ngi am machine bu nga xam ne mooy pousse pressure bi mu dem si kaw o yaa ngi am sa tàng bi yaa ngi ko def si kaw taax bi so ndox bi dafa easy pour mu flow anytime soo ubbee sa saw bi ndox bi dafa ñëw but su nekkee da nga bugg a build sa néeg nga bugg a ndox bi mu jógee direct from the tap mu dem direct to the shower du mun a possible pressure bi soo amul pumping machine bu ko pompe pour pressure bi egg du dem on est sanga déjà non xaaral ma ñëw rek ba samba xam naa li ma la wax waaw moom la laa wax ni moo tax ma ne la ne non waxuma la ne I'm not saying ne du problème nawet dama ne some of these things daf day nekk engineering problems yu nga xam ne ñun dañ ko dee am nuñ dee sampe suñ kër yi you understand da ngaa cappa comme for example yow yaa ngi am washing machine sa kër yaa ngi am let's say microwave yaa ngi am laundry machine yaa ngi use electrical irons yaa ngi am TV yaa ngi am maybe freezer yaa ngi am fridge ba pare nga bugg a use maybe let's say 3 millimeter cable pour weya sa néeg bi so yow soo taalee sa equipment yooyu noonu yëpp hit pressure boobu noonu mu dem si cable bi su yàggee cable si moom dafa lakka si biir in the long term mu ngi lakka si biir yow doo ko xam da ngaa toog benn dee rek safara taaka sa biir kër you know you want to blame nawet fekk du problème bi nawet it's because yow da nga use bad cables pour wear because loolu engineer ngay am mu mun a xam ne da nga soxla 10 millimeter cable or da nga soxla 16 millimeter cable or da nga soxla 3 millimeter cable of course pour def sa socket yi because socket yi ñooy carré load bi so cable si war a dem si socket bi dafa different ak cable si war a dem si light system te loolu yow soo amul ingénieur bu ko xam bu ko mun a xam they just command do you daba now nañ dem Mr Robinson xam naa yaa ngi on stand by with Amad then dinañ ñëw si yéen ak Fatou Diawo hopefully pour ñu mun a discuss li beneen Basamba quickly sa opinion about price bu gaa yokka nii then ñu dem si Mr Robinson like I said, is a symptom of the very bad system we have in this country. I quite probably agree with expert in the area, agree now, Mom, in terms of all the suckers you use and all of these things. But this should be controlled by who? In some countries, you dofulosa sa kër nga dafa beneen form of bunta wala nga dafa benn palantir then they control everything. Deka pour lan la institutions that we created in this country. Lan mooy seen da nga dem physical planning yaa ngi gis yoon mu ngi straight nga gis benn kër nga gis nit mu sampa kër si biir yoon mu tiyee yoon bi nga dem fu ndox bi di romba nga gis nit mu sampa fa kër so it's a bigger consequence of the problem we have as a country and that is why of course I agree with you but who is there to control what? Who is there to say this is wrong, this is right? Understand? So this is the problem we have, like we said in Senegal. Mr. Robinson. So when I come to I'm coming to the price. I mean, in fact, now I'm right
pour ñëw rek ñu génnee benn statement because this government their problem is they don't control the narratives. They can just wake up and write a long press release. Every department can increase price, increase na price. And you think people can just go and then accept that? NAWEC has no right, according to the constitution, to increase the price without engaging the people. Engagement means you have to talk to consumers. That's what I'm saying. I've talked about Pura here many times, but I don't even want to mention them anymore. Because one time I mention them, they're furious, and I don't want to seem like an angry man. But, it always look like that. In fact, danga just talk rek. In fact, NAWEC amuñ right pour ñu increase without engaging the people, without engaging the consumers, without talking to them first. Nañu agree ak consumers. Gis nga dëkk bi nii boy gis nga taximan yi am nañ fula si dëkk bi ñu jaay fuel am nañ ci fula ñu jaay tapalapa am nañ ci fula gis nga affaire bi su yokkee dañ dee toog ñu ne duñ ko jaay lan moo dee happen luñ bëgg a def di waa dëkki doomi Gambia sax moo amut fula boppam because ñun dañoo gis ni government bi ñu gis ni di play with our lives ñoo xam ne ñoo di war protect ku nekk mu ngi toog teg te problème bi yaa koo face in your house problème bi war a génne xaalis pour génne yaa koo face dañoo toog fii suba ba guddi kenn du génn kenn du wax only when it comes to politics. First of all dañu war a génn balaa Sunday ñëpp dañu war a génn man maa ko wax ñu protest ne NAWEC waruñoo yokka non after weeru koor bi sax naka la NAWEC di ko annoncé si biir weeru koor waaw xanaa man du ma génn xanaa NAWEC lu weeru koor lañ ne dañoo yokka price si weeru koor 17 times démba laaj man maa ngi toog dama foog ne suma no I thought something was wrong pop dafa off mu on more than 17 times démba ba pare si biir weeru koor ñoom ni ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi seen frig bi mu ngi fay bare ngay da ngaa yokka without engaging the consumers without talking to them and you can just think and then increase tariffs like that. It doesn't happen anywhere in the world. Ahmad said it the other time here in Sweden a government collapsed just because they said in their housing they are going to give the new mom kir the ownership pour ñu decide ñaata la ñoo yokka waña dañoo kase comme ñu decide pour ñu yokka seen rentals li fi nii gis nga because of that government dafa collapse the next day ama ñoom dañ génna so in Gambia nga toog nga wax di reality nga wax lu fi nekka doo gis kenn mu wax doo gis kenn mu engage doo gis dara mu xew nothing will change in this country. Basamba now Mr. Robinson yaa ngi on ndax mun nañ la yaa ngi on Mr. Robinson okay Mr. Robinson now dañ gis ne dañ gis ne population bi more than 46% ñoo rely on contaminated water of course mooy private boreholes yu ñu nekk di used ak even at some point NAWEC ndox bu ñoo used in 2019 multiple indicator cluster survey ñu ngi wone ne about 73% of population bi ñoo amoon E. coli so E. coli infection la what measure nga foog ne loolu la government yi Gambia nguuri Gambia mun a jël pour make sure ñu taxul lii because comme Basama nu mu ko mentionné fii am na suñ doom yu bëri yu réew mi ñoo xam ne ñu ngi gaañu te lu ko waral mooy of course ndox yu ñoo naan what exactly as an expert Mr. Alpha la government mun a jël pour solve problème bi Robinson, yeah. All right. No. Thank you, Ansu. Why balama lalu? I'm just few things you want to just touch on very quickly. Li dabahwa is very important. The industry they talk about demand management. Moy nanga def ba nga xamne nit ñi li ñoo use ci courant bi tamit dina wañeku ba pare ñu meet seen needs. So Gambia unfortunately bagage yi nga jënd yi ci ëpp they are cheap products. I mean in Europe will tell you in Europe certain things we make use certain products they have to be energy saving nga xamne dinga am the same output the same result but at the same time demand bi dafa wañeku. So I think that is important. Moy li ma doon wax rek ne the entire sector mo need pour change. Gis nga li da bax di wax non da nga wara am ñoo xamne ñoy control quality ñuy dugg ci réew mi ñuy ko ndax li is fit for purpose or not am na any risks yan effects la am so certain yi nga xam ne nekk ci electricity side bi they'll give you more details in terms of issues yi nga xam ne
gadgets yi they use loolu la day cause gis nga affaire yi tarif bi to me it looks like fii gars yi toll mooy woon ne nga nawet xaalis bi daf dee xaw a tight you know man dunda naa ko even though def naa lu ma mun you know manage nañ survive nañ waaye daf dee tight yenn xaw ma ci lu gars yi nekk xaw ma yan situation la but li ma gis mooy bu fekkee ne manage loo cost you know and again we will come to that hopefully at a later point ba pare nga war a deliver su fekkee ne xaalis bi doyut ñaari options nga am parce que nawet mënut a fail so either government bi ñëw jox nawet xaalis wala nawet ut beneen yoon boo xam ne fa la ñu mën a amee xaalis te soo seetee fi mu nekk government bi you know budget bi is tight so I think you know it is between a rock and a hard place so foog naa loolu moo tamit gën a trigger pour mu demee nii I know ne government bi loolu gën a leen pour tarif bi yokku parce que su électricité yokkoo dafa affect everything energy dafa am impact across the entire economy ok léegi affaire ndox mi gis nga li nga wax noonu lu am solo la Ansu and man actually suma background is more in water than in electricity li ma gis li ma seetlu ci suma gestu ak suma dunda li ma nekkee fii mooy ne one of the fundamental problems and it is so important yow wax nga ko with such authority man duma ko waxee with that much authority waaye dina is a possibility mais am na yenn feebar yoo xam ne xëy na ci ndox mi laa jógee because xamuñ li nekk ci ndox mi bu baax Gambia dafa nekk réew moo xam ne we were lucky we were fortunate suñ ground water bi because amut industries time boobu industrialization bi urbanization bi was limited farming bi duñ daan use a lot of chemicals ak yooyu so yooyu yëpp dafa tax ba nga xam ne suñ ground water bi condition am dafa baaxoon ba nga xam ne jarul sax nga def lu bari so mostly chlorination rek lañ day def mooy luy loo xam ne mooy rey pathogens yi you know comme E. coli ak yooyu gis nga WHO dañ am benn suite of tests yoo xam ne moom recommend worldwide am na ci yenn dëkk yoo xam ne ñoom dañ ko even gën a stringent law dañ gën a fast you know conditions yi parce que bëgguñoo jël any chance waaye loolu it's difficult because of connection bi but then yeah ama tamit mu ngi difficult pour ñu am ko ak Fat Diawo and then Saint Mati tey gars yi nekkuñ fii Saint Mati ak Mar Niang but I'm sure ne gars yi ne ñëw next week now Mr. Robinson Ahmad go ahead Ahmad sa opinion about just nañ close programme bi rek sa opinion quickly government bi yan interventions la gars yi war a jël pour make sure ñu prevent problems in ndox yi nii muy am Ahmad quickly but go ahead Nancy ci wàllum ndox yi yu ñoo naan fu mu nekk nii la nga foog ne yan jéego la government war a mën a jël quickly Nancy bi partner nawek ni ko Basamba wax ne suñ ndox bi clé soo ko xoolee sax jarul sax pour nga filtre ko au professionnel ñëw pour test ko man ndox bi day génn suma kër dafa green bu ma ñu ne nañu raxas tànk bi raxas nañ tànk bi ba soona nit ñëw na ndox ba tey ndox baa ngi green te mooy man nit ñi dañ gudda fan rek bijulaw okay go ahead bijulaw so foo mu da nekk the water is you can tell physically so just by looking at it ne ndox bi is contaminated
for the past almost 2 years ndox bi ma dee naan man ak suma doom bi dama ko jënda man du ma naan ndox yi lifin wante loolu is not sustainable average Gambian bi munta afford pour jënda carton ngi ndox $120 loolu laa jar so ndox bi ndox pour man water just baalal ma rek ñu jël Mr. Robinson mu quickly close programme bi with lu mu doon wax Mr. Robinson mun ngaa just because ñu ngi grapple with network bi but mun ngaa just continuer loo doon wax on food and then ñu close programme bi. Wow, marvelous. Let's do that. Yeah. So li ma wax mooy problème bi mooy ne amuñ lab proper lab ñu mun a biological, chemical, physical, parameters yoo xam ne yëpp dañ ko war a test. So loolu mooy problème bi. Because amuñ test amuñ nekk di test. li mu koo def. nga xam ne mooy ñëw ci pompe yi soo tijjee sa kër loolu really is not clear waaye dama bëgg a wax ne du rek nawet parce que soo xoolee tamit dox yi nga xam ne moom la ñoo jaay ci supermarket yi yooyu tamit foog ma ne ñu ne la test properly so yenn yi di nga dem jëndal ndox ci supermarket foo leen ndax mooy gën waaye yàlla rek xam lan moo ci nekk so solution bi pour loolu in terms of water quality is very simple. They need a proper lab. Gis nga yeneen dëkk yi nga xam ne industrie bi dafa mature dañoo check dañoo def test at least every hour ñu xool ndox mi jaaree ci système bi di dem ci nit ñi parce que loolu dafa nekk loo xam ne dafa serious li nga E. coli bu fekkee ne mu ngi ci ndox mi mun naa cause diarrhea bloody diarrhea vomiting boo xam buñ ci deful dara mun naa ñëw yàq sa kidney and in some cases even mun na cee dee but E. coli is just benn rek la am na yeneen things yoo xam ne mun naa nekk ci ndox mi buñ ko xool soo xoolee ndox li tax muy gën a yàqu léegi ku nekk yaa ngi am sokawee sokawee yi ultimately nekkul 100% water tight ñu ngi farming bi mu ngay yokku yaa ngi am ay places yoo xam ne am na industries yoo xam ne fu nekk la ñoo def seen ndox mi yii yëpp dafa nekk loo xam ne dañ ko war a réguler so therefore boole ci tamit ne climate change mu ngi am effect ci suñu ndox bi boo xoolee ground water bi fi mu nekk nii daf dee am ndoxi xorom ndoxi xorom si di ko indi mooy ne ground water bi mu ngi dem daaw level baa ngi wàññeeku waaye géej gi mu ngi yokk xam nga as a result of climate change so am na place yoo xam ne ndoxi géej bi mun naa dugg ci ground water bi am na areas yoo xam ne proof nañ ne loolu mu ngi xam Ministry of Water Resources Development so léegi li ñu war a xool mooy ndax am na yeneen toxins now Gambia ground water bu neex bi ground water nekkul lu nekk bi faw parce que ground water dafa war a refresh taw bi mooy ñëw mu am dugg dem egg foofu so léegi yow soo bilee mu ngi mel li war a dem ci suuf mu rafet faa nekk understand boole ci climate change bi mu ngi tax de ndox mi yenn yi ñu bari so dañu war a xool yeneen yoon jaar yoo xam ne mën nañ cee jaar pour am ndox ok seetee dëkk yu mel ni England for exemple dañ day jël ndoxu géej bi di ko raxas dëkk bu mel ni Singapore ñoom dañ daan di import ndox from Malaysia léegi ñu ngee dem di def desalination even Sénégal fii sax am na desalination ok na yëpp am na cost ok ak am na yeneen impact yu fekk yoo xam ne dañ ko war a consider waaye yooyu tam ñu options la yoo xam ne war nañ ko okay Mr. Robinson now because of time ñu ngi jeexal show bi just few minutes lañ desee dama allow my panelists ñu close but then Daba mu doon point out West African Power Pool bi and then we know clearly ne OMVG project bi is part of it because pour nit ñi mun a trade electricity within the region la na foog nga ne loolu right now dina mun a redress right now problème bi OMVG bi because Senelec network bi moo tax Senelec ñu mën a jënd courant ci Senelec because fi mu nekk nii dafaa jaaree mun naa jaaree Soma mun naa jaaree in other places waaye the problem yow mooy ne soo xoolee WAP bi dafa am different clusters yaa ngi am OMVG yaa ngi am CLSG then the Northern Hub
waaye soo seetee ñetta yooyu yëpp am na benn situation boo xam ne moom ngaa gis mooy ne in most cases benn dëkk mooy jaay xam nga yow bu fekkee da nga bëgg a indi market pour ne nit ñi xëccoo kan moo gën a yombale ñu mun a jaay te kenn rek moom mooy jaay ñeneen ñi di jënd loolu dafa nekk an issue so it's a problem waaye mu ngi xel ba di nga gis ne tamit comme dabax wax na loolu and that is the fact Sénégal Nigeria Ivory Coast ñooy di main sellers ñoom itamit am na situation yoo xam ne buñ ci tolloo xam nga ñu ne ma boppam la gënal niru le bañ naa wala dañoo look inward affaire yi dem na de tàng ñoom seen bopp la ñoo njëkkaa dimbali balaa ñu laa dimbali so bu mel ni yow bu fekk ne ci loolu nga wéeru as a permanent solution not a short-term stopgap for the solve the problems nga am sa own generation capacity then you are vulnerable parce que mën nañoo toog rek bàyyi la waaye lu am solo la but nekkut long term du loolu rek lañ foofu rek lañ war a sukkandiku okay Mr. Robinson thank you very much ci noo joine gis-gis kontaan nañ trop moo tax xam-xam dafa am solo xam-xam lu am solo la doo taxaw si télé rek di wax thank you very much Mr. Robinson kontaan nañ trop ci noo ñëwee ci gis-gis bi ak noo ñu yokkalee xam-xam yi muy loo xam ne moo jëmale ko ci wàllum electricity ak water ba naaw Nancy yaa ngi doon wax quickly nañ gaaw rek and then ñu indi Amat Fatou Diawo ñu close ak suma gars yi ñu rafi quickly na gaaw rek on of course on water bi ak yooyu waaw jërëjëf for having me I'm honored to be here Alpha Robinson joxe na so much information te xam naa ne askan bi ñu ngi koo seetlu ñu ngi koo déglu affaire ndox ak courant Gambia bi ñu juddoo ñun ñëpp ba tey okay sorry Mr. Robinson sorry go ahead quickly no that's fine Ansu dama bëggoon rek nga may ma tuuti rek okay ma daan okay waaw close waaw am problème waxtaan bi dafa am solo pour ñu xool lan lañu war a mën a def pour wéccu ndaw xam nga wax nañ privatisation ak yooyu man ci suma gis-gis suma jàngat suma gëstu li ma gis mooy ñetti yëf I call them the 4 C's moom mooy li nga xam ne dañ ko war a gëstu benn bi mooy capacity bu fekkee ne amuloo nit ñoo xam ne am nañ mun nañ te xam nañ ak système bi lu mu baax ak lu mu munti mel du dox jëlal nit di nekk nawet si nekk for exemple nga yóbbu leen Sweden pour ñu doxal électricité problème bi it's going to be a problem so loolu dafa am solo ñaareel bi mooy am na ku ko fi wax ko naa kii naka xaw ma kan la mooy nit ki éenée soo fekkee ne amuloo ñoo xam ne dañoo def ngir réew mi te réew mi rek dañ gis ciital ko ñu jël ci yeneen di ko ci raax den am nga problème ñetteel bi mooy boo xoolee institution si businesses yi nga xam ne dañoo dox yëpp li leen a doxal mooy lan ñaar yooyu daf cee nekk waaye lii tax ñaar yooyu gën a mën a dëgër mooy ne dañoo am systems corporate systems nga xam ne mooy wane jaar-jaar yi mooy wane naka la ñoo doxalee business bi mooy wane fi xaalis bi di dugg ak fi moo génn leeral yëpp nañ ba nga xam ne dara du ci lëndëm bu ko defee ñuy liggéey efficiency bi gën a yokku bu ko defee things like corruption which is a major problem du mun a tee am parce que foo dem ne yaa ngi koy jël am na ñoo mun a def de fàttabu tey loolu nag li ko waral mooy a complete overhaul foo jaar nga am the entire system legislature bi governance system bi board bi ministry bi ak ñooñu ñëpp dañoo war a ànd pour ne fi mu nekk nii pare nañ pour defar institution bi bu loolu amul boo indee malaaka wala nga indi Bill Gates wala nga indi Steve Jobs sax lu tax mu wécc problème mu tasoo am ay tënka ak ay affaire yoo xam ne dafa tax so loolu rek laa bëggoon a wax daane ni wax okay Mr. Robinson, thank you very much. Appreciate sa contribution. Trop. It's quite unfortunate we have the likes of Alpha Robinson wipe out, gaining in system, and then Mr. Manjang Social Security. So and these are people you have they're very competent. But then now when you are citing the just then close with this, Nancy. So opinion on having Gambians you have they're very competent, you guys serve well, but politics at some point, actamit internal whatever play games you guys have because the likes of Alpha, you will know ne suñu ñëw dañoo bëgg nga follow procedure. And then ñeneen duñ like loolu noonu because ñu ngi bëgg a lekka and then you get seen buntay. Quickly on this and then you close loolu noonu with ñum Rafi and then all of them. Fana Rafi ni mu ko waxee rek moom xar na yax bi foofu.
am na ñoo xam ne ñu ngi si système bi defoon naa Basamba tam wax na ko. exactly ñu ngi see bénéfice. so ñoom dañoo gaad loolu ak seen dundakaay. parce que ñoom liñ see jëlee. moo ëpp a nawek profit bi moo meg sax si yow. xam nga Daba wax na ko fi mu ne nawek soo gisee ñun su fekkee dañ bëgg a improve on suñu structures yi. dañ am pour yokka bi ñun mën nañoo wax ba ëllëg yokka bi dafaa am. man dama ne te da ngeen di yokka leen mënuñ si dara. waaye at least ngeen jéem ñoo jox lampa bi jox leen ñu service bi. kenn may nit pour fay su fekkee yéen ñoo jox service bi soo na si ñëpp jàppa na si man daal dama ñaax government bi ñu jàppale askan bi soo na nañ de ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllum jàppale askan bi. Gambians si dañ soona they are really like basic life necessity mënuñ koo am access to food mënuñ koo afford so dañ am pour really gastu loolu nawet ndox bi électricité bi yëpp ñu gastu ko ñu xam ne àddina bi du politique rek te man I love politics xam naa ne dara doxul si dëkk bi te politique bokk si wante yéen a saay dañ am pour jël politique tegee ko boor ñu xoolante comme nit like human beings like ñu xoolante jël government bi ne nguur bi fii la nekk ñaata at la fi amagum benn xaw ma ñaar Adama Barrow's gonna be here the next 5 years let's deal with it we either work with him or ñun ñëpp fail su Barrow government bi failee ñun ñëpp ay fail we must make it work okay now Amad Jeng aw Fatou Jawo the two of them kuñ mun a am rek that will be fine pour ñu joxe seen opinion on this okay Rafi sa opinion on I think Mr. Robinson is very very important and I think comme ni ko waxee rek ne soo jëlee staff yi nekk na those companies will not do well because of need gis nga Sénégal soo xoolee there was a time boo xam ne there was a time that happened and many people missed it mooy Ablaye Wade bu moo doon di encourage gars yi diaspora yi pour ñu ñëw but what he also did was daf la jox incentives yoo xam ne suñu bàyyee seen liggéey foofu ñëw seen salary will be better and they will come and serve their country and this changed Senegal a lot bu mu indee gars yi ñëw di contribute si Sénégal I think also waaye nag dafa métti mu am ñoo xam ne Gambien yoo xam ne ñu ngi competent Gambien yoo xam ne ñu ngi am know-how ak capacity bi nekk abroad di am good salaries and they really want to come and even earn half of lan la gaa yi earn foofu waaye da nga am ñoo xam ne ñu ngi fii right now nga am all this politics that are involved te loolu foog ñu génnee ko pour dëkk bu ñu dem for example there should be regulation of even sa septic tank bi naka ngoo sampe because keroog maa ngi déglu taalib mu ngi ma wane even baa ko def job site bi soo defee bëgg a def landfill dafa am ni nga defee landfill nga xam ne soo defee rubbish bi toxic waste bi du siip def suñ ground water but every dëkk bi da ngaa def lu la neex sa kër mi la neex nga koo sampe bés bu collapsé yaa xam sa wiring bi su la neex nga use 2 millimeters or whatever su si kër bi lakkee yaa xam fii amuñ contrôle dafa mel ni ñun su institutions yi te doon do anything te lu ma gën a merloo mooy billaahi gis naa equipment yu Alpha di wan nii ne pour test water bi xam naa soo ko cegee it doesn't even cost 2 pajaros or 2 prados waaye ma ne dem leen place yu dee jëlee prado yi ak fii kay motos nga gis government officials yi suñ demee foofu dimaani ñoo def dama bëgg a moto bi nekk red dafa war a am lii dafa war a am AC dafa mel ni loolu seen moto dafa am no sometimes dañ dee retire with motos yi o dañ dee dem ak moto yi so moo tax specs yoo xam ne xam nañ ñoom as an individual su ñoo dem jënd moto sax ñun suñ priorité lañ war a ok Rafi now Fatou Jawo sa opinion on this Fatou Jawo moom ngi America daf ñu daw moom ak Lamine Ndiaye ñu ngi America di enjoy America rek dama fa dem tuuti duma ñib si Fatou Jawo suma rival Fatou Jawo go ahead maa ngi yeah Fatou Jawo just the fact ne ñu ngi am the likes of Alpha Robinson ñu Manjang very competent folks after gisatuñ leen si système bi Gambia duñ dee because understand so they are not competent
political reward shit baro daf ko master kii foog ma defaral ko dara it's loolu okay and unfortunately okay waaye nañ la indi next week and then I'm not sure ne nañ ko mën a am because ñu doon struggle pour am ko but then dama quickly on this ñu dem to Basamba xam nga affaire ndox bi foog naa Alpha laal na si yu bëri xam nga yaaga nañ di wax fii nii loolu noonu and man I always say this because xam nga Gambia nit yi lu ñu def fail to understand nañ def foog ne ku nekk di wax rek da nga am reasons lu tax ngay wax man dama ne bëgg suma wax ma wax based on man suma experience ak loo xam ne loolu laa xam Gambia fii nii dafa am lot of things yoo xam ne nekkul di dem the right way and ñun ñëpp ñoo nekk di contribute towards that parce que xam nga last week wax naa ko fii Gambian bi dañ am benn mentality mooy affaire yi su ma waxee dara loo xam ne dafa wrong ñu ne diw dafa iñaan wala diw dafa def nangam if it takes that pour nit yi wax la loolu wax ko parce que tey soo demee tey si koñ yi xam nga tey ñun Gambia suñu watal table bi is very soriwut understand nga ok nga xool naka la ñoo bilee suñu sokowee si nga xool yenn kër yi sax ñu ngee gas ba léegi kama direct yi ni nga xam ne dafa dem seen sokowee bi dafa jege ak bohol yi sax nit yi dañoo fóot ñu tuur koñ boo dem yaa ngi faa fekk fiita garage si suñu service seen moto yi diw yu dee yi yëpp dañ koo tuur si suuf bi ok indi woon nañ fi ban plastics but still yaa ngi gis ne plastics ba léegi mu ngi happen understand nga te plastics mun na moo jël like 100 years mu nekk si biir suuf bi te du melt du dem understand nga ok all these things nga xool ok ñu ngi def agriculture o ñu ngi def suñ garden si chemical suñ nekk di use amul control what kind of chemicals la ban impact la moo am si suuf bi ban contamination la nekk di cause si ndox bi understand nga Nawek, what they can do is dañoo drill borehole like because ndox bu Nawek di supply is just like it's coming from the ground. Okay. So su ñëwee dañ ko process def fa chlorine filter ko supply ko to the people. Understand nga? But ndax ñun am nañ lab bu nga xam ne Nawek mun naa dem every 1 hour or every 2 hours ñu dem si lab bi ñu test water bi quality bi pour xam lan moo fa nekk ndax is it drinkable or is not drinkable and yan components yan components moo fa nekk and whatever so moo tax man dam ne woon nit yi always même ndox su jógee si pompe bi sax it doesn't take you jëlal sa time nga baxal ko even soo amee filter sax baxal ko ba pare nga door koo filter because once nga baxal ko mu àgga 100 degrees at least loolu dina lay help pour mu sell because these are control mechanisms yoo xam ne nii mun nañ koo def dégg la ne I think government needs to invest a lot on laboratories yoo xam ne dinañ mën a def suñ testings in Gambia fii nii because soo xoolee even même garab bu ñëwoon noonu ba mu affect xale yi reasons lu tax loolu yëpp mu ngi happen mooy amuñ labs nga xam ne nii mun na moo test loolu ñu ngay import lekka fii mu ngay ñëw understand nga so all these things doo mun a xam quality standards bu nekk ba pare tam ñu ngi am institutions yoo xam ne nii for example soo demee physical planning ñoom dañ laa jox comme tey loo bi dafa ne balaa ngaa sampa néeg da nga war a def sa designs nga yóbbu ko physical planning ngay approve ko waaye ñoom tamit waruñoo am si approval boobu dañ war a dem di sauver di xool mun ngaa sampa sa kër taa ba mu pare te nekkul standard bi nga xam ne nii moom nga joxe si document they have right ñu ñëw ñu daaneel ko ok yow da ngaa dem si benn koñ nga gis kër bi koñ bi yëpp a ngi jub nga dem ba benn area rek nga gis kenn rek mu génnee because dafa bëgg a sampa bitik mu génnee ko mu dugga understand nga ok nga am pura ok daba because of time ma rapport fii rek yaa ngi am pura nga xam ne dañ fi nekk pour réguler ok seen régulation yooyu noonu man am na siin loolu ban impact la nekk di am si nit understand nga ok nga dem Gambia competition commission understand nga competition bi nekk happen between service providers yi da ngaa gis yoo xam ne ni yow sa bopp da nga xam ne lii okay daba because of time léegi time bi jeex na now Basama quickly and then you close like you said gis nga Gambia moo tax ñu fi ñëw pour ñëw jàppale Gambia comme suñ ñëwee si man lu ma leen dee wax dañ dee paakaat ñu ñibbi ma ne leen man am here man su dee am nga sa xaalis pour nga invest nga def sa own business def ko de waaye da nga ñëw nga ne yow pour sa expertise ak sa expérience da nga bëgg a jàppale sa dëkka
billahi duñ la jox liggéey te doo fi mën a contribute dara te dëgg la man ma demoon last year ma demoon Bremen maa ngi tasee ST comme tuddee doomam very humble guy dafa liggéey in their one of their electricity companies mu ne ma it's very simple to solve the problem bro problem bi is very simple mu ne in Germany they have like different counties you are responsible for all of that. And then the way they provide water and electricity come like, it's a simple mathematics. A plus A, linga am. But the problem is that, like you said, swing systems, they are all rotten. And people that are there, they are deadly. Gis nga fi so fi pour nga contribute. Moo tax man mo suñu jubuluma liggéey government. Because either one, somebody will du bëgg nga contribute nga change, wala system bu fa nekk dañ la rek. I'm just telling you, one of my colleagues just left to start a new institution Gambia fi pour mu defar ko. Ku fa fekka. You know, kooku moo war a audit the whole of all the institutions like NAWEC and other institutions. Et kooku even financial understanding amu ko. Mo bro dafa ñëw di ko laajte some questions sax mënut ko answer. Dafa dem ba mënut faa toog dafa dem ut beneen liggéey xam na ne mu ngi disgrace boppam. Te all the institutions are like that. In fact, right now what the World Bank is doing, they refuse to invest without bringing their own experts pour ñu seet loolu nekk di xew. Dafa dem to extend sa World Bank mënu ñëw all ñëw ñu ne oh this is not right. We're giving you money. And you're not putting it in writing. What do we do? Now we have to bring expert. I'm not going to Sweden. Very nice young lady. She's trying to change something. But you know what? Very soon, the fact is going to pack bagas and modem. Understand? I'm frustrated. So then they're frustrated. Low. Now you contribute sadika. We all went to. From other countries we came. We want to contribute. But once you come back, there is a problem because new faneka. Gis nga di dafa retire nga gis ne mu léegi xam nga lañ jëre dañ jëre retire lañ contact leen jox gaay nga retire ba pare de yow nga war a dem toog rek dem jaamu yàlla si jumaa bi de ak loo koroson yow def yëpp nga war a dem jaamu yàlla nga ne yàlla baalal ma de yow def loolu de nga ne nga jëwaat consultancy job nga ñëwaat nga ne da ngaa jëlaat nga jëlaat consultancy saatawaat understand nga so lii moo nekk Gambia gis nga ñaata expert ñoo fi nekk consultants ñu ngi ay 70 booy sa inte mu consultant nga koy démarrer ite mu mbee tiñaajang yu mbee suñaajang Okay, Basamba. Okay, Nancy, thank you very much. Nancy, from now on, dafa nekk panelist ci Giss Giss bi. Kontaan naa trop sa teewaay ci Giss Giss. Ak sa green. kontaan naa pour nekk si network bi. Network yi Fatou suma xarit la so si këram laa nekk. Jàmbaar la mu ngi seetaan shout out to Fatou Camara pour li nga wax rek yaa ngi ko gërëm ne jàpp na si. Yéen tamit Ansu Jack fàtte nañu ma woon ni kon. waaw li ngeen di def da ngeen si déggu ba nga xam ne man dama bëgg a wax benn kàddu balaa ñoo dem li ngeen di def da ngeen si déggu parce que man mun naa fee jóg suba ñëwuma gis-gis dina dem Ansu Jack di nga jóg dem gis-gis mu ngi fi so the way show bi ni ngeen ko setee up Ansu dem nan si dem gis-gis nit ñi nañ mu di gis ba tey ma keneen koy ñëw sax beneen Ansu léegi tey mu feeñ kon donc yal na fi yàlla yaagal gis-gis ñuy seet réew mi di digital askan bi daal ok thank you very much ba beneen week inshallah Friday ñu indi leen gis-gis 10 PM on Fatou Network ak Paradise thank you very much jaajëf réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy wan ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom ngaji ko ani mela ay mul ay tinaro ning ke Gambia jaw mul ka wole ta ka foko APRC fananda do tinaro kala alle mo stade le so ka APRC da kala image de da ko tenke isaje fo gamle no ko tenke sila pati ko tenke you don't say you are putting me in a funny position. Come down, me for the COVID, I have.